Very good morning to all. In today's session, we're all going to learn about the disability and the gender sensitization. So let's begin with the introduction about the disability. So disability is a part of being human. It always a significant role in the human experience. It always overvalued the interaction between the health conditions with respect of dementia, blindness, you can see deaf, bone injury, breakdown of the nervous systems, which always depends upon the environmental and the personal factors as well. In India, as per the statistical report, an estimated 1.3 billion people, or in other words, I could say the 16% of the global population experience a significant disability today. And this number is growing day by day because of an increase of a non-communicable disease and the people who are living longer as well. And the persons who are disabled are having a diverse group and always belong and depend upon the number of factors such as the sex, religion, gender identity, sexual orientation, religion, race, ethnicity, and their economic conditions as well, which also affects their experience in life and also depends upon their health needs. The persons who are belong to disabled or a physical handicapped, you can say individuals, they are die earlier due to a poor health and experience more limitations than the normal persons in India. Let's talk about the key facts of disability. An estimated 1.3 billion people experience significant disability, and almost the 16% of the world population it's belong to or categorized into a disabled personality. And of course, it also one in six of us as well. Some persons who with the disabilities dies up to 20 years earlier than those without disabilities. Persons with disabilities have a twice the risk of developing conditions. The health, or you can say a poorer health conditions such as depression, asthma, diabetes, stroke, obesity, or the poor oral health. Persons with disabilities face many health injuries or health inequities as compared to the normal individuals or the persons without disabilities. The persons who are belong to disabilities or who are physically handicapped find inaccessible or cannot able to find an accessories, healthcare facilities, or the unaffordable transportation is 15 times more difficult than those the persons without disabilities. The health inequities, the health care facilities is arise from unfair condition which are faced by the persons who belong to physically handicapped or disability. And there are plenty of non-communicable disease, or you can say the other economic issues or concerns like stigma, discrimination, poverty, exclusion from education and employment, and any other barriers which the persons with disability faced in the healthcare system itself. And that actually belongs to a health inequities. Let's talk about the definition of disability. Disability is a part of being human, and of course, the 16% of the global population belongs or categorized into a disability. As per the current scenario, you can see this number has also been increasing due to a plenty of disease or a plenty of non-communicable disease the persons were actually facing as compared to the persons without disabilities, and this increase in the prevalence of the non-communicable disease.
According to the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, the person with disability means a person who are having a long-term physical, mental disability, intellectual disability, sensory impairment, and which have an interaction with the barriers which automatically hinders the fulfillment or a full participation in the society, and which always creates a concern to have an equal participation with others. That kind of people, that kind of individuals, that kind of persons who are actually with disability, according to the Disabilities Act 2016. So it's all about the persons who are actually facing the, you can see the various types of impairments that actually termed as a persons with disability, whether they have issues and concern permanently in their eyes, they are deaf, they cannot able to hear, some kind of, you can see the non-communicable disease which cannot be curable for a long period of time, and ultimately these such people are died very earlier as compared to the persons or individuals without disabilities. So according to this act, this particular definition belongs to the person with disabilities who are actually facing the non-communicable disease for a longer period. Now we can come up to the types of disabilities. Disabilities has been categorized into 21 in number, and that we have to discuss in this particular session. So let's talk about the first type, that is blindness. It always refers to all those conditions where the people were having a blackness of vision, and which it enable to distinguish between the darkness from the bright light in either eye. That exactly called the blindness. Next one is the low vision. Low vision is a condition where a person having the two main following conditions. The first one is visual acuity. So visual acuity is not exceeding 6 by 18 in size, or less than 20 by 16 up to 3 by 60 or up to 10 by 200 selenium in a better eye with best possible corrections. So automatically when any person who are actually facing this visual acuity, that means there is a possibility to prepare or to take up a best corrective measures. But when the second category or the second condition of the low vision is a limitation in the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree. So if these conditions are actually the person who are facing, who are less than 40 degree up to 10, who are less than, you can say 20 by 16, a selenium in a better eye with the corrective actions, that actually termed as a low vision. Next category of disability is a leprosy cured persons. Leprosy is a chronic infectious disease, and ultimately the infectious to skin, the peripheral nerves, the muscular surfaces of the upper respiratory tract and the eyes. That means the infection is ultimately uh, you can see affects the skin of of a particular human, and it automatically affects the nerves, the surface of the upper respiratory and the eyes as well, and that actually called the leprosy cured persons. Next category is a hearing impairment. We categorize into a deaf and hard of hearing, which is very difficult to hear and cannot have a person who have no vision. So hearing impairment is a partial or a total inability to hear. So it is one of the disability who are categorized into two main parts. The first one is deaf, the persons who are having 70 dB hearing loss in speech frequencies in both ears, that term as deaf.
Hard of hearings means a person having a 60 dB to 70 dB hearing loss in the speech frequencies in both ears. That is called the hard of hearing. So that also considered as a one of the hearing impairment. Next one is locomotor disability. Locomotor disability means a problem who are moving from one place to another. That means the disability in legs. So in general, it is considered a disability which is related to bones, which is related to joints, which is related to muscles. And it ultimately causes the problems in the person's movement, like the person who are walking, who are picking any sort of things, who are holding the things in hand, that considered as a locomotor disability. So any person, if you see around surrounds you who are having a difficulty in the movements of hands, in the movements of picking any, you can see things, or difficulty in the walking regularly, that means that person is belong to one of the category of disability which called a locomotor disability. The next one is dwarfism. Dwarfism is a growth disorder which is characterized by a shorter of an average body height. So if any person who has a height which is very short, that means a less than 4 feet 10 inches, that considered a one of the disability category which called a dwarfism, so which are also considered to be affected with such type of disability and which having a less than 4 feet 10 inches height. In even the 147.32 centimeter, if any height which is less than that, that considers as one of such category. Next one is intellectual disability. A person with the intellectual disability may have a significant limitations in the skills which are a person who are actually needed to be to live work in a community, but unfortunately such persons who are having a difficulty with communication, with the self-care, with the social skills, with the safety or self-direction, which also termed and considered as an intellectual disability. The next one is the mental illness. So mental illness is also the one of the category of the disability when there is a group of illness which comes in your mind or brain, or in other words, I could say it also affects your mind and brain. And this illness, it will include the bipolar disorder, depression, it's schizophrenia, anxiety, personality disorders, which automatically affect the person or an individual thinking, how, what they feel, how they can act. If any such a scenario a person is facing, that means they are facing a one of the category of the disability that's called mental illness. The next one is autism spectrum disorder. This is also the one of the main category of the disability where you can see surround us that the children who are actually cannot able to react, who cannot able to think, they cannot able to walk properly, and something whatever the anyone who can teach, it's very the different languages, the different pictorial representation is to be used to teach such people who are having autism spectrum disorder. So autism is one of the umbrella description which always include an autistic disorder. So such a type of such term will be used in disability because it affects the way of information that a person is actually taken in and stored in the brain. So people with autism typically having a difficulties in verbal and non-verbal communication, because after all they cannot communicate as we are actually communicating at present. So they actually have a
major difficulty in verbal and non-verbal communication. They cannot interact socially, they cannot participate in other activities as well. So the persons who are having a high mean, uh, you can see the percentage, they cannot socially interact with each other. So automatically they can also term as a disability. Next one is the it's dysotrophy. The muscular dysotrophy, which stands for MD, is a group of a neuromuscular genetic disorder which always cause a muscle's weakness and the overall loss of the muscle mass. So automatically, when in a human body, when there is a loss of a muscle's mass and there is a muscle weakness occurs, that means there is something a disease occurred in a human body, and that actually called the muscular dystrophy. And it is a progressive condition, and it always get worse with for a longer period. And that's also termed as one of the category of disability. Next one is the chronic neurological conditions. When such the conditions which automatically faced by a larger or a significant proportion of the population, a disabled illness, we can talk about the Parkinson disease and the Alzheimer's disease, dystonia, and ELS, that is Leo Gangrenic disease, Huntington disease, and neuromuscular disease, multiple LSP, and all such illness automatically faced by a significant proportion of the population. So the individuals who are living with such disease or with such condition may experience a wide variety of symptoms which actually requires a healthcare services all the time. Next one is the specific learning disability. Specific learning disabilities, dyslexia, is a group of disabled condition which automatically hinders or hampers the individuals or the children's who ability to learn, listen, think, speak, write, spell, and do mathematical calculations. So that's called a specific learning disabilities, where a group of persons who cannot even write, speak, think, listen, learn, that actually termed as a specific learning disabilities called a dyslexia. Next, we can talk about the multiple sclerosis. The multiple sclerosis is also the one of a disabled disease which automatically affects the central nervous system. It happens when the flow of information goes within the brain and the various body parts, and if having some difficulties in such flow of information from brain to various body parts, then actually called the multiple sclerosis with for a longer period. So with the passage of time, such disability or such category of disability which always leads to a permanent damage to nerves. It happens due to the various symptoms, like you if a particular individual feeling so much tiredness, weakness, pain tilling, numbness, stiffness, muscle spasms, you can see stiffness, weakness, any difficulty in walking, any balancing changes in vision and hearing, or any sort of vision problems as well. That means these all symptoms is automatically affect our central nervous system and then actually called multiple sclerosis. Next one is the speech and language disability. When we talk about the speech and language disability, it automatically refers to a permanent disability which always comes due to conditions like its lagnotomy and the alphasis affecting the one and more components of your speech or any sort of language due to the organic or the neurological causes.
causes. So it's all about it's all about the brain, which having a permanent disability, which affecting the speech and the language due to the organically and due to the non-neurological causes. The next one is the thalassemia. The thalassemia is a genetically inherited blood disorder which is characterized by a production of less and abnormal hemoglobin. So when any of our individuals who are having a production of less than abnormal hemoglobin, that ultimately refers to one of the category of disability that's called its thalassemia. It results in a large numbers of a red blood cells which is being destroyed, and it leads to anemia. So as a result of anemia, the persons who are affected with such disorder will have a pale skin, fatigue, and a dark coloration of urine. The next one is a single cell disorder. When we talk about the single cell disorder, is also a group of blood disorders, and it causes the red blood cells. So automatically, when having such blood disorders and which occurs in our red blood cells of a human body, and it ultimately leads to a single shaped mishappen and breakdown of a particular you can say blood cell, and it is a genetically transferred disease form. If any persons by birth is having such a disease, then ultimately it can also leads to a genetically to another person as well. Next one is the multiple disabilities, including the deaf blindness. If any of the individual who having a multiple disabilities, it simultaneously occurrence of not only one is restricted to one. If any person who are having a simultaneously occurrence of two or more different types of physical disabilities, or two different mental disabilities, or a combination of both physical and mental disabilities, then ultimately refers to a multiple disabilities. The next category of disability is an acid attack victim. Acid attack survivors are the people, mostly women, who become the victim of the crime of acid throwing. So such incidents is already exist in any of the country, which often leave the victim with disfigured face or other body parts as well. So I believe there is a plenty of movies has been coming up on this particular disability, and is already having various movies which are available. Any person can can see over this particular category or of disability. The next one is cerebral palsy. Cerebral palsy is also the one of the category of disability which always refers a physical condition, a disabled physical condition in which the muscle coordination is impaired due to the damage to the brain. So automatically everything you can say is related to our brain. So if there is no muscle coordination exists, or that means or impaired, so automatically it refers to a cerebral palsy. It occurs or at or before the childbirth only. So cerebral palsy is not a progressive condition, and but if it does not get worse with time as well. The next one is Parkinson disease. Parkinson disease called a PD, which is called a central nervous system disorder, which affects the movements of your body parts. So PD is also characterized by tremors and the stiffness as well. So after all, it is a progressive disease, which means it worsens with time.
Next one is the hemophilia. Hemophilia is also the one of the category of disabled, which refers to a blood disorder by lack of a blood clotting proteins. So if any of the individuals who having an absence of such proteins and bleeding goes on and longer than the normal period, then ultimately such persons will refers to a hemophilia. So hemophilia is almost always occurs in males, and females are really affected with such disorder. Now we can come up the next section that refers to an approaches and mod or models of disability. So the first model it called a charity model, which identifies the individual who are having a problems, who are having a disabilities, and it termed as victims. It termed as an objects of pity, and in their impairment being a main identifier. That means if you are walking or if you're walking somewhere, if you can see any of the disabled person, that means if you can see if eyes are not there and they cannot able to hear, they cannot able to walk, that means these particular problems are the main identifier of such particular you can see disabled person, and that this model is actually portray or reveals those individuals who are actually having a problem, but their problem will be treated as victims and as an object of pity, and their impairment as a main identifier. So they are seen as a recipients and the beneficiaries of the services. That means they are actually need the healthcare facilities, and this approach is always refers the persons with disabilities who are very passive and very tragic or suffering and requiring care. It always based on assumption that it is a community or the society responsibility to arrange all those facilities or to arrange such healthcare facilities to provide some sort of care to such persons who are belong to disabled order disorder or who are physically handicapped. So, in fact, such a model is also being assumed that to arrange all those services for these vulnerable people and get to know what is good for them. And that model is called the charity model. That means their their problems are actually termed as victims, and their impairment are their main identifier. So if it is a society responsibility which is based on assumption that to arrange all those facilities which are more and more beneficial to such persons with disabilities. Now, of course, as there is a limitations of charity model as well, so automatically it's reinforced the dependency and the victimhood. This model, which always portray the individuals with disabilities as helpless, they cannot do anything for their self care. They're totally dependent on others, with actually limit their opportunities in the society. So that is also the one of the limitation of such model. The next one is that it undermines the autonomy and rights. Of course, they may not prioritize the individual rights and choices, which actually such people or such individuals or persons with disability are having a lack of self-determination and agency. Next one is focuses on individual deficits. So the charity model what tend to focus on the perceived deficit of individuals rather than they are actually focusing on the society's perspective, or they're focusing on the social barriers that creates disability. The next model is medical model. The medical model is focuses on the individuals
and see that any of the disabled person and look up their health condition, any impairment, sort of any part of impairment of a human body are located in the individual. That means it's need to focus on the medical ailments so that their impairment issues or concern will get resolved. So this model is mainly focused on those persons who look after their health condition, any body impairment, and one they do the diagnosis, then ultimately get the exact type of disability, and the treatment will goes on to such people. That means that such diagnosis requiring a medical intervention. And disability is seen as a disease, as a defect, which automatically needs to be fixed and cured. So the major focus of this model is to identify the individual problem which is caused by a medical condition or impairment. The major goal is to modify such impairment through medical intervention or rehabilitation. We can take up an example to understand this model. It focuses on therapies to improve someone's mobility or vision rather than addressing the exact accessibilities of the environment. We come up to the limitations of medical model. It focuses on the individual impairment. So definitely as this model is to identify the disabilities of an individual, and accordingly the medical ailments has to be worked on. So this model is mainly focused on an individual problems which are caused by a health conditions or an injury rather than the focusing on the societies or the social barriers perspective. Next one is can lead to a medicalization and the labeling. It major focus on the medical intervention or the treatment over addressing the environmental factors, the environmental barriers, or the attitudinal barriers which automatically contributes the disability. It also made known the lived experience of people with disability. This model almost failed to acknowledge the diverse experience, the perspectives of the individuals who are actually facing the disabilities as well. And medical model is always need to accept the lived experience of the people who are actually facing a disabilities. The next is social model. Social model is developed as a reaction against the individualistic approaches, that is the charity and the medical model. These two models are the mainly focused on the individuals, their individuals' health conditions, their individuals' impairments. So automatically social models against such models, and it mainly focus on the society, it's mainly focus on the problems which are exist in the society. And it could be it refers to the barriers. It may be a social, it may be an institutional, it may be an economical, economic, it may be a political. Persons with disabilities are excluded. So this approach is mainly focused on reforming the society, removing the barriers to participate, rising awareness, changing the attitude, practice, and policy. This model is also focused on the disabilities persons who are open to participate. They can rise their awareness, they can change their attitude, practice, and scenarios and policies as well. It's mainly focused to views the disabilities as a social contrast. So automatically consider the disabilities as a social construct which is created by the society and its barriers and its own attitudes. Goals, automatically the major goal of such model is to remove such barriers in the society, create such an inclusive society where the persons with disability are actually participated
fully. Advocate for universal design in public spaces. That means to construct ramps and elevators for such disabled persons, and rather than focusing on the re-elevations. So if any of the model which always focus on the society's perspective, then elevators should be there for disabled. If you can see in any of the shopping complexes, there is also another washroom. A toilet is available for the physical disabled persons, or a separate lift is also available for the for the disabled persons. That means it is called a social model. So if you look up the people who are actually in a hospitals, in the people who are not able to walk properly, so automatically there is separate department or a separate room is available, so that the for us to provide a proper healthcare services in any of the cinema halls. You can talk about any of the shopping complexes for such disabled persons. So instead of focusing on an individual treatment or medical treatment, or just focus on the individual rehabilitation, just consider as a social construct. uh, Consider all those disabled person, give a full freedom to participate, and instead of give a self-worth, a self-care, rather than focus and just to individually and just goes to the rehabilitation. Limitation of social model is also its over emphasized social barriers. So such models is more acknowledged on the social barriers, and this model sometimes underestimate the role of the individual impairments, as they are not, such models are not focused on the individual impairments, individuals barriers, rather than they are focused on a social barriers, so may not address the intersectional experiences. Such model has been characterized for not it may not address and fully the intersectional experiences of people with disabilities. Like for example, the people who are experiences discrimination, the such person with disabled who are experiencing discrimination based on their gender, race, and other factors, such model may not focus on that. It can be a challenging to implement in practice. It is one of the model is very difficult to implement in practice or in real. While the principle of such models are valuable, but it is very difficult to apply in practice, particularly in systems which are not designed to be inclusive. So the policies or the frames which are not designed to be included in a system, then definitely it will be a challenging to apply such model in practice. And the last model is rights-based model. It is based on the social model only, and it shares the same premise, the same focus, that it is a time that the society needs a change. This approach focuses on equity and rights, and it always treats all people equally within the society, whether a man or woman, girls or boys, regardless their background, their any type of characteristics. So it is founded on the principle that human rights for all the individuals is an enable rights, and such rights are applicable and indivisible. The major focus of such model is on the human rights of the people with disabilities, and just consider them as a full participation in all aspects of life. The major goal of such model is to ensure that the people with disabilities have the same rights as the normal as the everyone else are enjoying such rights, that is right to education, right to employment, right to healthcare, etc. Promoting policies is one of the major part of such model, which actually restrict the discrimination against people with disabilities and ensure all those services which are accessible
to them. After all, they have also have a human rights to enjoy all those rights in any country. Now we can come up to the next section, that is the challenges faced by persons with disabilities. So when we talk about the challenges, after all, there are major challenges. The first challenge is the accessibility barriers. There are many public spaces, transportation system, even the homes are not designed to accommodate the needs of the people with disability, and it is very difficult for them to access the essential services or participate in everyday activities as well. The next challenge is the social stigma and discrimination. Negative attitude or stereotypes people who always leads to a discrimination, social isolation, and exclusion from various social and economic activities of them. Such attitudes and stereotype comments, which always leads to such people into isolated place socially, and they cannot allow them to participate in the social and economic activities as well. Next one is employment challenges. The people who are actually belong to disabled or physical challenged, sometimes they face barriers in accessing employment opportunities, including discrimination, lack of accessible work places, and limited programs as well. So sometimes these challenges the disabled persons face during their employment period. Educational barriers, the inadequate educational structure, lack of inclusive practices, limited access, it of course leads to an you can say or hampers their educational progress of students with disabilities. So thus, if any of the school who are actually belong to a physical handicap, it does not have a proper resources, does not have a educational structure or adequate educational structure, and the technology that we use to educate such disabled person, that means they termed as an educational barriers to such disabled persons. And this is one of the challenge as well. Next one is healthcare disparities. People with disabilities may experience in healthcare access, like they are limited awareness of their health need, the lack of accessible facilities, the healthcare facilities cannot able to reach them, and the negative attitudes from the healthcare providers towards such people. Next one is the financial strains, the financial burden. The combination of the employment barriers, a limited access to resources, or any other additional expenses associated with the assistive devices and healthcare, it leads to a financial burden for people with disabilities. Because after all, if any of the health conditions or impairments the person is facing, then automatically they need devices, they need a proper health care, but ultimately they need funds, they need you can see the money to overcome such you can see problems of financial problems, and that actually fades you can say by the people with disabilities, and that's why it is one of the challenge of disability. Next one is technological gaps. So technology can also offer a great potential, but many people who are disabled, many people with disabilities or the disabled person will actually lacking to access such technologies, or will have or may have a limited digital literacy skills. Next one is transportation challenges. As a public transportation, the lack of accessible public transportation is a difficulty to access the private transportation option. If you look up
the public transportation, you cannot see any of the disabled person surround in a bus or sitting near you, because the lack of accessible public transportation is available. There is a difficulty to access the private transportation of option because of lack of independency, a lack of mobility for people with disabilities. Next one is communication challenges. The communication difficulties can also arise from various impairments, like it also impact the social interaction, it also impact the any access to information or lack of participation in education and employment as well. So if there is a communication difficulties, they actually face a problems of social interaction, may not have an adequate access to information, lack of participation in education, employment as well. Next one is the mental health challenges. The challenges faced by the people with disabilities and including discrimination and social isolation, which also creates or contributes to the mental health issues like anxiety and depression. Now, of course, there is the next part is concession and the benefits of person with disabilities, the financial and tax benefits. So there is an income tax deduction is also available to the individuals and under Section 80U and the Section 80BT of the Income Tax Act. So the Section 80U allow a deduction of 1 lakh rupees for those which have for which having a served disability, that means 80% or more, while Section D allow a deduction of 1 lakh for the expenses related to the medical treatment or any sort of training and rehabilitation of a dependent disabled individuals. Loans for business, of course, banks are available who offer loans for starting and expanding the business at a lower interest rate to persons with disability. Pension schemes are also available. The Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme provides financial assistance to individuals who are having aged 18 or above from below the poverty line families with multiple underserved disabilities. Next one is disability relief allowance scheme. So such scheme provides a monthly allowances to the pensioner with various levels of disability with amount to ranging from 1,000 to 150 to 7,000 per month. There is also travel concession is also available to the persons with disabilities. The first one is the railway concession. The concessions are also available on Indian Railways for specific types of disabilities such as orthopedic handicaps, paraplegia, blindness, deafness, and these concessions can range from 25% to 70% depending on the class and the type of disability. Next one is the state transport concession. Free travel is offered in the state transport buses as well. So the persons with disabilities who are thinking about the financial strain or the financial hardship for the traveling purposes. So in the state, in any of the state of India, the transport concession given to such persons with disability, and that is a free travel is offered to such people. Next one is educational and employment benefits. So the scholarship are also available, and the various scholarship schemes are also available for the students with disability to support their education. Reservation in government jobs. The persons who are disabled are entitled to reserve in the government jobs as well and the other employment opportunities. Job reservation, the government reserve a certain percentage of jobs for persons with disabilities in the various government sectors. It could be a government, it could be textile, it could be any sort of industries. Other benefit, assistive devices are subsidized and the free assistive devices like wheelchairs, hearing aids, you can say prosthetic appliances are provided through the government approved institutions.
Accessibility, the government buildings or the public spaces are made to accessible to persons with disabilities like ramps, elevators, accessible toilet. You can see in the metro line there is a yeah, you can say yellow portion or the yellow ramps is also available just for the accessibility to the persons with disability to reach to a stations. Next is Scheme for Implementation of Persons with Disability Act 1995, we call APSIPDA. The scheme is also aims to implement the provisions of Persons with Disability Act 1995 and also promotes the various aspects of rehabilitation, including education, employment, and vocational trainings to them. Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme. This scheme is also aims to provide the assistance to disabled persons or rehabilitations and empowerment for them. Next one is Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase and Fitting of Aids and Appliances. We call a DIP. So this scheme provides an assistance to disabled persons for the purchase and fitting of aids and appliances so that they can as they don't face any financial strain or financial hardships to achieve or to get access for such aids and appliances use. Next one is Accessible Indian Campaign. So this campaign aims to make a public buildings and facilities which are more accessible to people with disabilities. So they can easily reach to the public buildings and facilities by elevators, lifts, etc. Now we can come up to the next section, that is conceptualizing gender. Conceptualizing gender, it always involves to understand or to consider as a social construct which is distinct from the biological sex, and it plays or various roles and behaviors and get to know the identities which are associated with the masculine and the feminine. So these are not fixed or universal, and it always changes according to the cultures or changes over time to time. So gender also influences the power dynamics, social expectations, how they will build up a relationships with individual, that all depend to and that all need to understand the gender, which is termed as a social construct, which is not beyond here, which is not restricted, which is always which is also not fixed or universal, but totally depends upon the cultures about the power dynamics, the expectations, the relationships, that how they could build up with individuals. Key aspect of conceptualizing gender. The first one is social construction. Gender is not biologically determined, but it's shaped by the social norms, culture, values, and practices. It is not universal. Gender is not universal. The gender expression, the expectation, it depends, it differs across different cultures and societies. Power dynamics, gender influences who have more power, influence in the society, and how the individuals treated based on their genders. And you can see the individuals treated, you can see based on the gender only. So whether it could be a man or a woman, whether it could be a boy or a girl. So every individual treated differently, which is based on their gender, and that's called the power dynamics. Interwoven with with other social identities. Genders is also interact with other social identities like race, class,
and sexuality created a unique experiences for individuals as well. So automatically, when any of the gender or a concept of the gender when interact with other identities like race, sexuality, and class, then definitely the individuals can easily conceptualize their gender beyond binary. So traditionally understood the binary of male and female, but contemporary understanding recognizing the spectrum of gender identities and expression. So automatically it totally depends on the identities, the gender identities, about their sexual orientations, their expression according to the passage of time. It keeps changing. Next one is importance in social science. So gender is a key concept in fields like sociology, anthropology, psychology, and the gender studies, which always aims to examine the social construction of gender and ultimately how much it impacts on the society. That is all about to study in genders conceptualization. Gender mainstreaming. This approach integrates the gender's perspective, which turns into all policies, programs, processes to ensure the equity and addresses the gender-based disparity. So there should not be a gender discrimination. There should always leads to an equality, and that calls a gender mainstreaming. Let me come up to the gender identity. Gender identity is a person internal sense of being. That it is any of the sense of it is internal sense of being a male or female or both or neither or something else. So it totally distinct from the biological sex, which refers to a person's physical characteristics. So such common gender identities could be male. So male, female, transgender, non-binary, a gender, or gender fluid. So it totally depends on an individual internal sense of being, either male, female, or something else. So examples of the gender identity is male, that individuals who identify as male, female, the individuals who identify as woman, non-binary, the individual who does not identify solely as male or female, or we can talk about the including identities like androgynous, biogender, gender queer, or the gender fluid. Transgender, the individuals whose gender identity differs from their sex assigned at birth. A gender, individual who do not identify with any gender. So these are the identities or the examples of the gender identities which has been shown on the screen. Next one is the gender equality, which is defined by a Sustainable Development Goal 5. Now the question arises is what is gender equality and what is the Sustainable Development Goal 5? So the gender equality is defined by the Sustainable Development Goal, which is a crucial aspect of sustainable development, which always aims to achieve equality for all women and girls, which always restrict to all sort of discrimination and violence towards them. So this is called a Sustainable Development Goal 5, which to achieve equality for all women and girls and avoid violence and all sort of discrimination. And that exactly defined the gender equality. So it also seeks to ensure the women who have an equal access to education, healthcare, decent work, any engaged into political or economic decision-making processes as well. Now the question arises is, what is the Sustainable Development Goal? So Sustainable Development Goal 5 is specially dedicated to achieve the gender equality, empower all women and girls. It is one of the 17 sustainable
Development Goals adopted by the United Nations in 2005. So the name is Sustainable Development Goal 5. It is the seventh Sustainable Development Goals. The goal focus is to gender equality is not just a fundamental human right, but also essential for peaceful, for prosperous, and the sustainable world. Why is gender equality a sustainable development goal? Because of these reasons. Human rights. Gender equality is a fundamental right and it ensures all individuals were having the same rights, opportunities, and protection. Economic growth as well, social progress as well, and the environmental sustainability as well, where the women can be termed as equal or girls can always engage to a workforce equally, boost productivity, and create a more equitable society. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more and more interesting topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
నమస్కారం. ఈరోజు సెంటర్, స్టేట్, లోకల్ పరిపాలన సంబంధం అంటే కేంద్ర, రాష్ట్ర, స్థానిక సంబంధాలు, స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క సంబంధాల గురించి మీకు తెలియజేస్తాను. దీంట్లో యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పరిపాలన అధికారాలను విభజన చర్చించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రాల కార్యనిర్వాహక నియంత్రణ పద్ధతులు వివరించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య పరిపాలన సంబంధాలు వివరించడం జరుగుతుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య సహకార, స్నేహపూర్వక మరియు సామరస్య సంబంధాల గురించి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రంలో స్థానిక ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య సంబంధం గురించి చదువు. భారత రాజ్యాంగం పూర్తిగా సమాఖ్య లేదా పూర్తిగా ఏకీకృత కాదు. అది సమాఖ్య పూర్తి కాదు, ఇది ఏకీకృత కాదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంబంధాలు కలిగినది భారత రాజ్యాంగం అనుసరించి. అంటే కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల మధ్య శాసన రంగంలోనే కాకుండా కార్యనిర్వాహక మరియు పరిపాలన రంగాల్లో కూడా అధికారుల రాజ్యాంగ పంపిణీలో సమాఖ్య రూపంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణ సమయాల్లో రాజ్యాంగ పథకం రాజ్యాంగంలో రాష్ట్రాలకు కేటాయించిన కార్యకలాపాల రంగాలకు సంబంధించి రాష్ట్రాల స్వయం ప్రతిపత్తిని నిర్ధారించాలి. కేంద్ర, రాష్ట్రాల ప్రత్యేక రంగాలకు వరుసగా నిర్దిష్టమైన విషయాలను కేటాయించారు మరియు కొన్ని విషయాలకు ఉమ్మడి రంగాన్ని కేటాయించారు. రాష్ట్రం మరియు ఉమ్మడి రంగాల్లో మనము యూనిట్ 2లో చర్చించినాము. రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇచ్చిన అధికారుల కింద పార్లమెంటు స్వయంగా చట్టాన్ని రూపొందించాలని నిర్ణయించే వరకు తప్ప రాష్ట్రాలు తమ సొంత విధానం అనుసరించే స్వేచ్ఛను కలిగి ఉండాలి. చారిత్రకంగా అత్యంత కేంద్రీకృత వలస ప్రభుత్వం నెమ్మదిగా అర్థ భూస్వామ్య వ్యవస్థ రూపాంతరం చెందింది. స్వతంత్రానంతరం భారతదేశంలో ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి, జాతీయ సమైక్యత మరియు శాంతి భద్రత నిర్వహణ అవసరాలు కేంద్రం చేతుల్లో గణనీయమైన స్థాయిలో అధికారాల కేంద్రీకరణకు దారితీశాయి. చాలా కాలం పాటు ఒకే పార్టీ పాలనలో కొనసాగింది. అయితే కేంద్రం యొక్క ప్రాబల్యం పెరగడానికి సమయం దోహదపడుతుంది. వాస్తవానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంబంధం అనేది ప్రజలకు తమ విధులను నిర్వర్తించే క్రమంలో రెండు స్థాయి ప్రభుత్వాల మధ్య పరస్పర చర్య. విద్య, వాణిజ్యం వంటి అంశాల నిర్వహణలో రెండు స్థాయిల ప్రభుత్వాలు ఈ విధులను సమర్థవంతంగా నిర్వహించే ఆసక్తితో పరస్పర వ్యవహరించాలి. పరస్పర చర్యలు అధికారం మరియు ఆధిపత్యాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నప్పుడు పరిపాలనా సమస్యలు రాజకీయ రంగును సంతరించుకుంటాయి. పరిపాలన సంస్థల కమిషన్ వ్యాఖ్యానించినట్లుగా కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల్లో అనేక రాజకీయ పార్టీలు అధికారంలో ఉన్నందున ఇటీవల కాలంలో కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల సమస్య కొత్త కోణాలను మరియు కొత్త ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. రాష్ట్ర స్థానిక సంబంధాల సందర్భంలో స్థానిక సంస్థలు రాష్ట్రాల జీవి అని చెప్పబడుతుంది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఏడవ షెడ్యూల్లో జాబితాలో 5వ అంశంగా రాష్ట్రం అంశంగా ఉన్న స్థానిక ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర శాసనసభలు, పబ్లిక్ పిఆర్ఐ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లు మరియు మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించిన చట్టాన్ని ఆమోదించారు. అంటే 7వ షెడ్యూల్లోని జాబితా 2లో 5వ అంశంగా ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి తెలియజేస్తున్నాయి మరియు వారి పని పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండడం మరియు రాష్ట్ర శాసనసభ పరోక్షంగా ఈ సంస్థపై పరిపాలన నియంత్రణ నిర్వహిస్తుంది. స్థానిక స్థాయిలో పట్టణ స్థానిక సంస్థలు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ ULB, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు మరియు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు రూరల్ లోకల్ బాడీస్, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు వికేంద్రీకరణ మరియు ప్రజాస్వామ్య
పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, గ్రామీణ సంస్థలు వికేంద్రీకరణ మరియు స్థానిక ప్రజాస్వామ్యానికి పంచాయతీరాజ్ చట్టం ద్వారా సృష్టించబడింది. మరియు ఈ చట్టాలు ఈ చట్టాలు నిబంధనలు మరియు స్థానిక సంస్థల మధ్య సంబంధాలను నియంత్రిస్తాయి. పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు మరియు పట్టణ సంస్థలు పట్టణ ప్రభుత్వ సంస్థలు నిర్మాణం, శక్తి, విధుల మరియు ఆర్థిక విషయాల గురించి మనము ఇప్పటికే చర్చించుకున్నాము. పంచాయతీరాజ్ యూనిట్ 12లో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యూనిట్ 13లో పరిపాలనా సంబంధం గురించి మనం తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లో కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల మధ్య పరిపాలన అధికారుల విభజన గురించి అధ్యయనం చేస్తాము. కేంద్ర, రాష్ట్ర మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య సహకారాన్ని పెంపొందించేందుకు రాజ్యాంగపరమైన మరియు రాజ్యాంగేతర పరికరాలు మరియు ఈ యూనిట్లు రాష్ట్రాలు, స్థానిక ప్రభుత్వంపై కేంద్రం తన నియంత్రణ ఏ మార్గాల్లో ఉపయోగిస్తుందో కూడా చర్చిస్తాము. కేంద్ర రాష్ట్ర పరిపాలన విభాగం యొక్క సంబంధాలు. ఇక్కడ మనము రాజ్యాంగం అంటే యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల శాసన మరియు కార్యనిర్వాహక అధికార పరిధిని స్పష్టంగా నిర్వచిస్తుంది. అదే సమయంలో రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 256 ప్రకారం రాష్ట్రాల కార్యనిర్వాహక అధికారం పార్లమెంటు చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే భారత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రయోజనం కోసం అవసరమని అనిపించే ఆదేశాలను రాష్ట్రాలకు ఇవ్వడం వరకు యూనియన్ కార్యనిర్వాహక అధికారం విస్తరించి ఉంది. పార్లమెంట్ ఆమోదించిన చట్టాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన అధికార పరిధిలో ఆమోదించడానికి లేకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటి సమ్మతిని నిర్ధారించుకోవడానికి రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు జారీ చేయగలదని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 256 ప్రకారం మరింత నిర్దేశించబడింది. కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల మధ్య కార్యనిర్వాహక అధికారాల విభజనకు రాజ్యాంగంలో తగిన నిబంధనలు ఉన్నాయి. కేంద్రం యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం ప్రధానంగా పార్లమెంటుకు చట్టాలు చేయడానికి ప్రత్యేక అధికారం ఉన్న విషయాలకు విస్తరించింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల కార్యనిర్వాహక అధికారాలు మరియు వాటి శాసన పరిధిలోని అన్ని విషయాలకు వివరించబడ్డాయి. కానీ ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న విషయాలకు సంబంధించి చట్టాన్ని అమలు చేయడంలో పార్లమెంటు 3 చర్యలు తీసుకుంటుంది. దానిని పూర్తిగా రాష్ట్రాలకు వదిలేయవచ్చు, లేదా దాన్ని అమలు చేసి పనిని చేపట్టవచ్చును. అయితే చట్టంలోని ఒక భాగాన్ని అమలు చేయడానికి తీసుకోవచ్చు, మిగిలిన వాటిని అమలు కోసం రాష్ట్రాలకు వదిలివేయవచ్చు. యూనియన్ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం జాతీయంగా ప్రకటించబడిన కమ్యూనికేషన్ మార్గాల నిర్మాణం మరియు నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం వరకు పనిచేస్తుంది. ఈ యొక్క చట్టం ప్రకారం ఈరోజు నేర్చుకున్న మనకు ఈ యొక్క 14వ పాఠంలో రాష్ట్రాలకు మరియు కేంద్రానికి మధ్య ఒక కింది స్థాయి ప్రభుత్వం ఉన్నదే గ్రామ పంచాయతీ. దీని ద్వారా మనకు కావలసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను నెరవేర్చుకోవచ్చు. యూనియన్ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం జాతీయంగా ప్రకటించబడిన కమ్యూనికేషన్ మార్గాలు రాష్ట్ర మరియు నిర్వహణ సంబంధించిన కార్యకలాపాలు ఆదేశాలు ఇవ్వడం వరకు వివరిస్తూ ఉంది.
ఇది ఒక రాజ్యాంగ నిర్ణయం ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతితో యూనియన్ కార్యనిర్వాహక విధానాలను చేస్తుంది. అయితే భారతదేశం ఒక సమాఖ్య దేశం కావడంతో రాజ్యాంగం కేంద్రంలో యూనియన్ మరియు అంచున రాష్ట్రాలు కలిగిన ద్వంద్వ రాజకీయాలను ఏర్పాటు చేసింది. ద్వంద్వ ప్రభుత్వం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. అయితే ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మరియు అధికారుల విభజన. సమాఖ్య వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు సమాఖ్య సజావుగా సాగడానికి మరియు కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య సహకారం మరియు సమన్వయం అవసరం. కాబట్టి రాజ్యాంగం కార్యనిర్వాహక, శాసన మరియు ఆర్థిక అధికారుల వివరణాత్మక వివరణాత్మక భారతదేశం ఒక సమాఖ్య దేశం కావడంతో రాజ్యాంగం కేంద్ర యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య అధికార విభజన జరుగుతుంది. దీంట్లో రాజకీయాలు ద్వంద్వ ప్రభుత్వం వ్యవస్థ మరియు అధికారాల విభజన. ద్వంద్వ ప్రభుత్వం రెండు కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఈ అధికారుల విభజన సరైన సరైన పద్ధతిలో సరైన పద్ధతిలో జరగకపోతే చాలా నష్టపోతాము. అందుకని ఈ రోజున భారత రాజ్యాంగం అయితే రాష్ట్రాల మధ్య పరిపాలన సంబంధాలు మరియు రాజ్యాంగం మంజూరు చేసిన రాష్ట్రాలపై యూనియన్ వినియోగించే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు మరియు అదనపు రాజ్యాంగ సంస్థలు వినియోగించేలా ఉండాలి. రాజ్యాంగ నిబంధన ప్రకారం రాష్ట్ర కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య పరిపాలన అధికారుల విభజన గురించి తెలుసుకుందాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు యూనియన్ ఆదేశాలు యూనియన్ యొక్క కార్యనిర్వాహక అధికారం ప్రకారం అధికరణ 256 అధికరణ కింద 256 ఆర్టికల్ కింద వారి సమ్మతి కోసం దిశానిర్దేశం చేయడం వరకు కూడా ఇది చేస్తుంది. యూనియన్ యొక్క అధికారం ఒక రాష్ట్రం ఈ యొక్క ప్రయోజనం కోసం అవసరమని భావించే విధంగా నిర్దేశించే పరిమితి పరిమితి వరకు విస్తరించింది. ఉదాహరణకు జాతీయ లేదా సైనిక ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రకటించబడిన యాజమాన్యానికి యాజమాన్యానికి అయితే ఈ యొక్క విధానంలో యూనియన్ యొక్క అధికారం రాష్ట్రాలు ఈ యొక్క ప్రయోజనం కోసం అవసరమని భావించినప్పుడు ప్రభుత్వం నిర్దేశించే పరిమితి వరకు విస్తరించబడింది. ఉదాహరణకు జాతీయ లేదా సైనిక ప్రాముఖ్యత కలిగినవిగా ప్రకటించబడిన కమ్యూనికేషన్ మార్గాల నిర్వహణ లేదా రాష్ట్రంలో రైల్వేల రక్షణకు సంబంధించిన ఆదేశాలను యూనియన్ రాష్ట్రం ఇవ్వవచ్చును. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పార్లమెంటరీ చట్టాలు అమలును నిర్దేశించడానికి అది చికిత్స రాష్ట్రాలు రాష్ట్రాలకు యూనియన్ విధులు అప్పగించడం. ఆర్టికల్ 258 అధికరణ 258 యొక్క రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సమ్మతితో యూనియన్ కార్యనిర్వాహక అధికారంలో పరిధిలోకి వచ్చే ఏదైనా విషయానికి సంబంధించిన విధులను షరతుతో లేదా బేషరతుగా ప్రభుత్వానికి అప్పగించవచ్చు. నిబంధన క్లాస్ 2 ప్రకారం యూనియన్ చట్టాలను అమలు చేయడానికి రాష్ట్ర యంత్రాంగం ఉపయోగించడానికి మన మన మరియు అధికారులు
యూనియన్ చట్టాలను అమలుపరచడానికి మరియు రా రాష్ట్ర యంత్రాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి మరియు అధికారులను అప్పగించడానికి మరియు రాష్ట్రానికి విధులు అప్పగించడానికి మరియు పార్లమెంటుకు కూడా హక్కు ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సమ్మతితో ఒక రాష్ట్ర యూనియన్ పరిపాలన విధులను కూడా అంగీకరించవచ్చును. అంటే ఏదైనా విషయంలో ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన విధులను సరిగ్గా నిర్వర్తించలేకపోతే అప్పుడు ఈ యొక్క రాజు లేదా రాణి రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రాన్ని రాష్ట్రపతి పరిపాలనగా చెప్పవచ్చు. అఖిల భారత సేవలు, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా అఖిల భారత సేవలు అంటారు. ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, ఐపీఎస్ ఇండియన్ పోలీస్ సిస్టమ్, ఐఎఫ్ఎస్ ఇండియన్ ఫారిన్ సిస్టమ్. అఖిల భారత సేవల్లో రాజ్యాంగం ప్రకారం 312వ అధికరణ ప్రకారం కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల రెండింటికి ఉమ్మడిగా అదనపు అఖిల భారత సేవల సృష్టికి వీలు కల్పిస్తుంది. అఖిల భారత సేవల అధికారులను సస్పెండ్ చేసే అధికారం రాష్ట్రానికి ఉంది. నియామక అధికారం మరియు వారి క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం భారత రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది. అధికరణ 312వ అధికరణ ప్రకారం. దేశంలో దేశంలో మరియు ముఖ్యమైన దేశంలో ముఖ్యమైన మరియు కీలకమైన పరిపాలనా రంగాలు నిర్వహించడానికి సమగ్రమైన బాగా అనుసంధానించబడిన అఖిల భారత సర్వీసులను కలిగి ఉండాలనే ఆలోచనను మన రాజ్యాంగంలో చేర్చారు. ఇది గత వారసత్వం మరియు నియామకం, శిక్షణ, పదోన్నతి మరియు క్రమశిక్షణ విషయాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధిస్తున్నాయి నిర్ణయిస్తున్నాయి. దేశంలో ముఖ్యమైన మరి కీలకమైన పరిపాలన రంగాలు చేస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయిస్తుంది. భారత పరిపాలన సర్వీసు సభ్యుడు సేవలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద పనిచేస్తున్న కింద పనిచేస్తున్న రాష్ట్రానికి కేటాయించబడతాడు. ఈ అధికారులు రాష్ట్ర మరియు జిల్లా పరిపాలనలో పరిచయం పెంచుకుంటారు మరియు బాధ్యతాయుతమైన పదవులు చేపట్టడానికి కేంద్రానికి వలస వెళ్ళేటప్పుడు ఈ అనుమతిని తమతో తీసుకు వెళ్తారు. మరియు భావన మరియు భావన మరియు ఈ భావన ఏర్పడి నిర్ణయం తీసుకున్న మొదలుపరచడానికి అయితే ఈ యొక్క విధానంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ యొక్క విధులను నిర్వర్తిస్తుంటాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వ సర్వీసులు అఖిల భారత సర్వీసులు అనేటివి నేడు రాష్ట్రాలు రెండింటిలో కేంద్ర రాష్ట్రాలు రెండింటిలోనూ వ్యవహారాల నిర్వహణకు బాధ్యత వహిస్తాడు. పరిపాలనలో సహకారాన్ని తీసుకొస్తాడు. సైనిక మరియు పారామిలిటరీ దళాలు మోహరింపు పరిస్థితి అవసరమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా కూడా వీటిని కేంద్రం ఒక రాష్ట్రంలో మోహరించవచ్చును. లేదా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు, యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మరియు రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కాకుండా రాజ్యాంగం ఉమ్మడి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా అందిస్తుంది. ఈ రెండు ఈ రెండు సూత్రాలు ఈ రెండు సూత్రాలు అత్యంత విలువైనవిగా ఉన్నాయి. కనీసం మీరు చెప్పుకోండి.
అయితే ఇక్కడ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మరియు రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కాకుండా రాజ్యాంగం ఉమ్మడి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా అందిస్తుంది. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు ఆ మేరకు తీర్మానం ద్వారా వాటి సంబంధిత శాసనాలతో అటువంటి కమిషన్ను కలిగి ఉండడానికి అంగీకరించినప్పుడు పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఈ ఉమ్మడి కమిషన్ న్యాయ వ్యవస్థ. ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ మన సమాఖ్య వ్యవస్థ యొక్క విశిష్ట లక్షణం సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ ఉనికి. మనకు 2 సెట్ల ప్రభుత్వం మరియు ద్వంద్వాధికారులతో కూడిన సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ న్యాయ నిర్వహణలో ద్వంద్వ వ్యవస్థ లేదు. యూనిట్ 10లో మనం చర్చించినట్లుగా న్యాయస్థానాల శ్రేణిలో ప్రభుత్వం కోర్టుల మధ్య అయితే న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఈ యూనిట్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఇంతకుముందే యూనిట్ 10లో. అయితే కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర చట్టాలు నిర్వహించేటప్పుడు ఒకే సమీకృత న్యాయస్థానంలో ఉనికి ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతుంది. భారత ప్రభుత్వం చట్టం 1935వ ప్రకారం న్యాయ నిర్వహణకు చేపట్టే మరియు ఈ ప్రయోజనం కోసం న్యాయస్థానాలను ఏర్పాటు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అధికారం ఉంది. అందువల్ల రాష్ట్ర భూభాగంలో అత్యున్నత న్యాయస్థానంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక హైకోర్టు ఉంటుంది. ఇది ఈ యొక్క రాష్ట్ర చట్టాలను నిర్వహించడం అవసరం. అందువల్ల రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తిని భారత ప్రధాన న్యాయ ప్రధాన న్యాయమూర్తిని మరియు ఇతర వ్యక్తులు ఇందులో ఉంటారు. మనకు స్వతంత్రం వచ్చే నాటికి మన స్వతంత్రం వచ్చినాటికి న్యాయస్థానం శ్రేణిలో సుప్రీంకోర్టులో కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర చట్టం నిర్వహించేందుకు ఒక సమీకృత న్యాయస్థానాల ఉనికి ద్వారా ఇది స్పష్టమవుతుంది. భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935వ చట్టంలో 1935 ప్రకారం మన దేశం యొక్క సెట్ కోర్టుల ఆచారం ఉంది. తర్వాత కూడా మన రాజ్యాంగం ప్రకారం న్యాయ నిర్వహణకు రాష్ట్రాల్లో హైకోర్టులు ఉంటాయి. ఇది హైకోర్టు యూనియన్ మరియు రాష్ట్ర చట్టం నిర్వహించడం. అందువల్ల హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తిని రాష్ట్ర గవర్నర్ సంప్రదించి రాష్ట్రపతి నియమించాలని రాజ్యాంగం సూచిస్తుంది. అంటే రాష్ట్రాల్లో ఉండే రాష్ట్ర యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తులను రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమించినా కానీ రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమించడానికి కింది కోర్టులో చేయడం, కానీ రాష్ట్రపతి నియామకం ద్వారానే రాష్ట్రాల యొక్క ముఖ్య ముఖ్య న్యాయాధిపతిగా మరి ఇతర న్యాయమూర్తులను రాష్ట్ర గవర్నర్ నియమిస్తారు. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి హైకోర్టును చట్టం ద్వారా ఏర్పాటు పార్లమెంటు రూపొందించడానికి రాజ్యాంగం అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు పంజాబ్ మరియు హర్యానా రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి హైకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని చండీగఢ్ అంటారు. చండీగఢ్ అనేది కూడా కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం.
అయితే హర్యానా, పంజాబ్ మరియు హర్యానా, చండీగఢ్ కేంద్రపాలిత రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉమ్మడి హైకోర్టు సివిల్ లేదా క్రిమినల్ చట్టానికి సంబంధించిన అంశం లేదా అటువంటి చట్టం రూపొందించబడే శక్తి ఒక రాష్ట్రాల మధ్య సమర్థవంతమైన సంప్రదింపుల ద్వారానే ఈ యొక్క మనం చూస్తాం. అయితే ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఇది రాష్ట్రాల మధ్య ఒక అనుసంధానం. కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వం మధ్య వచ్చే ఏదైనా స్పర్ధలు ఉంటే ఈ యొక్క ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ద్వారా వాటి యొక్క సమస్యలకి రూపుమాపి సమస్యల పరిష్కారానికి దోహదపడుతుందని చెప్పవచ్చును. అయితే ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ భారతదేశం అనేక రాష్ట్ర ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ అనేది రాష్ట్రాల రాష్ట్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అన్ని ముఖ్యమైన జాతీయ విధానాలు చర్చలు చర్చలు మరియు ఏకాభిప్రాయం ద్వారానే వచ్చేల అన్ని ప్రభుత్వాల మధ్య సహకారాన్ని కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల మధ్య సమర్థవంతమైన సంప్రదింపులను తీసుకురావడానికి రాజ్యాంగం ప్రాధికారాలను అందిస్తుంది. అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు అటువంటి పరికరం సర్కారియా కమిషన్ సిఫార్సుల ఆధారంగా అంతర్రాష్ట్ర మండలి రాజ్యాంగంలోని 302 ఆర్టికల్ 263 నుంచి ఆర్టికల్ 263 నుంచి 64 ప్రకారం మే 28, 1990 నాటికి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడింది. రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తే వివాదాలపై రాష్ట్ర కౌన్సిల్ విచారణ చేపడుతుంది. అదేవిధంగా మరియు చర్య లేక సమన్వయాన్ని సులభతరం చేయడానికి యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య తేడా లేదు. అయితే ఆర్టికల్ 263 ప్రకారం అంతర్రాష్ట్ర మండలిని ఏర్పాటు చేయబడింది. అదే ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసింది. మే 28, 1990 నాటికి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వు ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడింది. రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తే వివాదాలపై కౌన్సిల్ విచారణ మరియు మరియు రాష్ట్రాల మధ్య తలెత్తే వివాదాలపై కౌన్సిల్ విచారణ మరియు సలహాలను అందిస్తుంది. ఇది ఇదే విధానం మరియు చర్య యొక్క సమన్వయాన్ని మరియు సులభతరం చేయడానికి యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల మధ్య ఉమ్మడి ఆసక్తి ఉన్న విషయాలను పరిశోధిస్తుంది మరియు చర్చిస్తుంది. స్థానిక ప్రభుత్వాలు సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ, స్థానిక ప్రభుత్వాలు సెంట్రల్ కౌన్సిల్, రవాణా అభివృద్ధి మండలి కౌన్సిల్, ప్రధానమంత్రి చైర్మన్గా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు మరియు శాసనసభలోని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు మరియు శాసనసభలోని యూటీల నిర్వహణ మరియు రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉన్న రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెంబర్లు 6 క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మంత్రులు మరియు 4 మంత్రులు శాశ్వత ఆనతులుగా ఉంటారు. ఇది మనకు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఏదైతే ఉందో కేంద్ర రాష్ట్ర మధ్య సంబంధం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అంతరాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు అందులోని సభ్యుల గురించి నేను చెప్పాను. అయితే అంతరాష్ట్ర నీటి వివాదాలు ఈ అంతరాష్ట్ర మండలిలో సాధ్యమైనంత మటుకు నీటి పంపకాలు ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక మరియు తెలంగాణ మధ్య ఎన్నో రకాలైన డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి. అంటే అంతరాష్ట్ర నదుల్లో నీటి పారుదల భారతదేశంలో అంతరాష్ట్ర నదులు మరియు వాటి నియంత్రణ మరియు అభివృద్ధి రాష్ట్రం అనేక స్థానిక ప్రభుత్వాలు మరియు
కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల్లో తమ యొక్క పాత్ర నిర్వహిస్తాయి. అంతర్రాష్ట్ర నీటి విధాలు అంటే నదీ జలాల పంపిణీ. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ గోదావరి నది జలాల పంపిణీ. మరి కర్ణాటక, తెలంగాణ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీనిని కృష్ణానది జలాల పంపిణీ మధ్య గొడవలు జరుగుతుంటాయి. ఈ గొడవలను సర్దుమనించి వాటి మధ్య స్నేహపూర్వకంగా వాటి మధ్య ఉన్న ఉన్న మనస్పర్ధలను దూరం చేయడానికి ఈ యొక్క అంతర్రాష్ట్ర మండలి యొక్క ప్రత్యేకమైన విధిగా చెప్పబడుతుంది. రాజ్యాంగం నిర్మాతలు దీన్ని పరిశీలించే అధికారం పార్లమెంటుకు ప్రత్యేకంగా ఇచ్చాడు. అందువల్ల జలాల వినియోగం, పంపిణీ లేదా నియంత్రణకు సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం లేదా ఫిర్యాదు యొక్క తీర్పును పార్లమెంట్ చట్టం ద్వారా ఆమోదించి అంతర్రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క వివాదాలు మరియు అయితే నదీ జలాల విభాగాలు అంతులేని ఈ సమస్య ఉంటాయి. రాజ్యాంగ నిర్మాతలు దీనిని పరిష్కరించే అధికారం పార్లమెంటుకు ప్రత్యేకమైన అధికారాన్ని ఇచ్చారు. అందువల్ల జలాల వినియోగం, పంపిణీ లేదా నియంత్రణకు సంబంధించిన ఏదైనా వివాదం లేదా లేదా ఫిర్యాదు 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 యొక్క తీర్పును పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా రూపొందించవచ్చును. అంతర్రాష్ట్ర జలాల వివాదాల చట్టం 1956లో పార్లమెంటుకు ఇది సూచించబడింది. అయితే ఆర్టికల్ 261 ఆర్టికల్ 261 ప్రకారం భారతదేశ ప్రజల యొక్క చర్యలు, రికార్డులు మరియు యూనియన్ మరియు అన్ని రాష్ట్రాల న్యాయపరమైన చర్యలకు పూర్తి క్రెడిట్ మరియు విశ్వాసం ఇవ్వబడాలని నిర్దేశించింది. ప్రజా చర్యలు అనే పదం పదం శాసనాలకు మాత్రమే కాకుండా యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల యొక్క అన్ని ఇతర శాసన మరియు కార్యనిర్వాహక చర్యలకు సంబంధించినది. ఈ నిబంధన భారత సమాఖ్యలో పరిపాలనా కార్యకలాపాలు, సాధారణ లావాదేవీలు ఏవైనా అడ్డంకులను తొలగించడానికి చాలా ఆవశ్యకత ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టాల ద్వారా స్థానిక సంస్థలకు సృష్టించింది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాల జాతీయ అభివృద్ధిని నిర్ధారించడానికి స్థానిక సంస్థలపై నియంత్రణను అమలు చేసింది. అట్టడుగు స్థాయిలో సమర్థవంతమైన సేవలను అందించడానికి సామాజిక మరియు సాంకేతిక నైపుణ్యాలు మరియు అనుభవాన్ని సిబ్బందికి అందించాలి. మరియు డబ్బు సరిగా ఉపయోగించబడుతుందని నిర్ధారించుకోవడానికి స్థానిక సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం అందించింది. ఇక్కడ రాష్ట్ర స్థానిక పరిపాలనా సంబంధాలు. స్టేట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ రిలేషన్స్. స్థిరమైన అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణంలో అనేక సంస్థలు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జోడించిన విలువలను సూచించే ప్రకటన 2018-19 మరి స్థానిక సంస్థలు
7,208 కోట్ల అదనపు విలువలను కలిగి ఉన్నాయని ప్రకటిస్తుంది. జాతీయ ఖాతాల గణాంకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొన్ని నియంత్రణ యంత్రాంగాల ద్వారా అంటే శాసన మరియు పరిపాలన నియంత్రణ, న్యాయ నియంత్రణ మరియు ఆర్థిక నియంత్రణ ద్వారా ఆర్థిక నియంత్రణ ద్వారా స్థానిక సంస్థల యొక్క పనితీరును పర్యవేక్షిస్తుందని గమనించాలి. చట్టం చట్టం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విస్తృత పరిపాలన, నియంత్రణ అధికారాలను అందిస్తుంది. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారానికి ముఖ్యమైన ఆధారం. ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడు మేము అన్ని రంగాల్లో రాష్ట్రపతి తేవడానికి తీసుకొచ్చాము. చట్టాలు మరియు ఉప చట్టాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మున్సిపల్ సంస్థలు అధికార పరిధిలోని పౌర పాలన కోసం మున్సిపల్ చట్టం మరియు దాని పరిధిలోని రూపాంతరాలు చెంది ఉప చట్టాలు మరియు నియమాలను ఆమోదిస్తుంది. మరియు ఈ స్థానిక సంస్థలు వాటి పరిస్థితులు మించిపోతే వాటి తీర్మానాలను రద్దు చేస్తుంది. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు వాటి పరిమితులను మించిపోతాయి అయితే తీర్మానం రద్దు చేస్తుంది. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ సంస్థ చట్టం పరిధిలోని పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూపొందించిన ఉప చట్టాల పరిధిలోకి వృద్ధి వృద్ధి వృద్ధిగా చేస్తుంది. మరియు మరియు పరిధిలో అంటే అధిక స్థానిక ప్రభుత్వ అధికార పరిధిలో వృద్ధికి మార్గదర్శక కారకాలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తాయి. రాష్ట్ర కేడర్ రాష్ట్ర కేడర్ మరియు ద్వారా స్థానిక సంస్థలకు అయితే ఇవి స్థానిక ప్రభుత్వాలు పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రూపొందించిన ఉపచట్టాలు మరియు నియమాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదిస్తుంది. ఇది స్థానిక ప్రభుత్వ అధికార పరిధిలోనే వృద్ధికి మార్గదర్శక కారకాలుగా పరిగణించబడతాయి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తూ ఉంటాయి. రాష్ట్ర కేడర్ ద్వారా స్థానిక సంస్థలపై రాష్ట్ర కేడర్ అంటే గ్రూప్ వన్ ఏదైతే ఉందో గ్రూప్ వన్ నుంచి వచ్చి హోదాలు వెళ్తున్నాయి. గ్రూప్ 2లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంపీడీఓ మండల్ పరిషత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, గ్రూప్ 1 సిఇఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వీళ్ళంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులే ఒక స్థానిక సంస్థల యొక్క అభివృద్ధి కోసం పాటుపడతారు. రాష్ట్రాల్లోని వారి యొక్క సిబ్బంది నియామకాలు, బదిలీలు, సేవా పరిమితులు, క్రమశిక్షణ చర్యలు మొదలైన వాటి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలోనే ఉంటాయి. పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మరియు మున్సిపాలిటీలోని ఉన్నత స్థాయి పరిపాలనా పదవులను లిఖిత పూర్వకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి సిబ్బంది మరియు ద్వారా పట్టణ స్థానిక సంస్థలను నియంత్రిస్తుంది. వివిధ రాష్ట్ర విభాగాల నుండి కార్మిక మరియు సాంకేతిక సిబ్బంది వారు పనిచే పనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారి యొక్క సిబ్బంది ద్వారా పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నియంత్రించి వివిధ రాష్ట్ర విభాగాల నుండి కార్మిక మరియు కార్యనిర్వహణ మరియు సాంకేతిక సిబ్బందిని కూడా నియంత్రిస్తుంది. అయితే
వివిధ రాష్ట్రాల విభాగాల నుండి విధేయులుగా విధేయక కార్యనిర్వాహక మరియు సాంకేతిక సిబ్బంది కూడా పనిచేసే సంస్థల కంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ విధేయులుగా ఉంటారు. దీనిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ సాధనంగా కూడా ఉపయోగిస్తారు. అదనంగా డిప్యుటేషన్‌లో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ విధంగా కూడా ఉపయోగించాలని తెలియజేస్తుంది. స్థానిక సంస్థల యొక్క విధానాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థ ఆడిట్ మరియు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఆడిట్ ప్రతి సంవత్సరం వీటికి ఆడిట్ చేయబడుతుంది. అంటే ఈ యొక్క ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల యొక్క తనిఖీ నిర్వహిస్తుంది. ప్రభుత్వ పరిపాలన వ్యవస్థను మెరుగుపరచడానికి తగిన ఆదేశాలను ఇవ్వడానికి ఇది గ్రాంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ప్రభుత్వం సాధారణంగా గ్రాంట్లను సక్రమ ఆదేశాలను జారీ చేయబడతాయి. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో ఆర్టికల్ 243 జే ప్రకారం పంచాయతీరాజ్ ఖాతాల యొక్క ఆడిట్ చేయబడుతుంది. అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఏవైతున్నాయో ఆర్టికల్ 243 జే ప్రకారం వీటి యొక్క ఆడిట్ నిర్వహిస్తుంది. అంటే వాటి యొక్క ఖర్చులు, కొనుగోలు, అమ్మకాలు, వెగులు లేకపోతే దాన్ని ఏమైనా అవినీతి జరిగిందా అని చెప్పడానికి ప్రతి సంవత్సరం స్థానిక సంస్థల యొక్క ఆడిట్ జరుగుతుంది. అది 243 జే ప్రకారం చెప్పబడుతుంది. స్థానిక సంస్థల తీర్మానాలను నిలిపివేయడానికి మరియు రద్దు చేయడానికి ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది. ఈ సంస్థలను మరియు వివిధ స్థాయిలో అధికారులను తొలగించే అధికారాన్ని కూడా ఇది ఉపయోగిస్తుంది. సర్వీస్ స్వపరిపాలన సంస్థలు కూడా తనిఖీ చేస్తుంది. స్థానిక సంస్థల్లో రైలుకి, ఇంజన్‌కి పర్యవేక్షణ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ స్థానిక పర్యవేక్షణ మరియు నియంత్రణ అధికారులు రాష్ట్ర మరియు వివిధ రికార్డులను చింపి అయితే ఈ యొక్క విధానంలో 15వ ఆర్థిక సంఘం 2019లో సమర్పించిన నివేదికలో గ్రామీణ స్థానిక సంస్థలు అప్డేట్ చేసిన అకౌంటింగ్ కోడ్ నిర్మాణానికి మారాలని ఈ యొక్క 15వ ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సు చేసింది. అయితే స్థానిక సంస్థల ఆడిట్ తర్వాత మనం చెప్పుకోవాల్సింది విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ స్థానిక సంస్థలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థల వాటి యొక్క పనితీరుపై కొన్ని పంచాయతీరాజ్ కొన్ని రాష్ట్రాల యొక్క పనితీరు గురించి మనకు తెలియజేయబడుతుంది. కాలానుగుణంగా నివేదికల కోసం కేసును చర్చించడం కేరళ పంచాయతీరాజ్ తనిఖీ ఆడిట్ మరియు విధానం నియమాలు 1997లో కేరళ పంచాయతీరాజ్ చట్టం ప్రకారం మరి ఎలా పనిచేసింది. తర్వాత 1997లో కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అయితే పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ వార్షిక నివేదికలను తయారు చేసి పంచాయతీ లేదా మున్సిపల్ కౌన్సిల్, కమిషనర్ కౌన్సిల్ లేదా ఇతర తదుపరి సంవత్సరం వరుసగా తేదీలలోపు స్థానిక నిధి ఆడిట్ డైరెక్ట్గా పంపాలి. కేరళ స్థానిక నిధి ఆడిట్ చట్టం ప్రకారం డిఎల్ఎఫ్ఏ స్థానిక స్వపరిపాలన సంస్థలు సంబంధించిన ఖాతాల ఆడిట్లో ఖాతాలు అందించిన 6 నెలలపై పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. మరియు ఆడిట్ ప్రకారం కేరళ చేస్తుంటే డిఎల్ఎఫ్ఏ తమ అధికారులను నిర్వర్తించడానికి తప్పనిసరి. అదనంగా కేఎల్ఎఫ్ఏ నిబంధనలలో 16వ
నియమం ప్రకారం డిఎల్ఎఫ్ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కేరళ బోర్డ్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 1900 2015లో 31, 297, 97, 98, 2014, 15, 73 ఖాతాల 73 ఖాతాలను సమర్పించడంలో డిఎఫ్ఐ సుమారుగా ఒక అయితే కొన్ని ఖాతాలు ఎలా ఉన్నాయో కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనుమతి అంటే చర్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై చర్య తీసుకోవడానికి మరి ముందస్తు అనుమతి అవసరం లేదు. ప్రభుత్వ లీడర్లు లేకపోవడం మరియు ఉద్యోగుల కొరత ఉందని అన్నారు. ఈ ప్రకటన ద్వారా కొరత మరియు రాష్ట్ర మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య సంబంధాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. స్వపరిపాలన సంస్థలపై భారత కంట్రోలర్ ఆడిటర్ జనరల్ యొక్క నివేదిక చాలా స్పష్టమైన వివరణ ఇస్తుంది. అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డిఫాల్టర్ పవర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క డిఫాల్టర్ యొక్క పవర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒక మున్సిపల్ సంస్థ తన విధులను నిర్వర్తించడంలో విఫలమైతే, ఉదాహరణకు నిర్ణీత కాల పరిమితిలోపు సరైన మురుగునీటి కాలువలు లేదా మురుగునీటి పారవేయడం ప్లాంట్ను అందించడంలో విఫలమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక సంస్థ డిఫాల్ట్ చేయవచ్చును మరియు దానిపై చర్య తీసుకోవచ్చును. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైతేనే ప్రభుత్వం ఆ పనిని చేస్తుంది, అంటే డిఫాల్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే చేయదు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలు వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న ఈ అధికారాన్ని డిఫాల్ట్ పవర్ అని పిలుస్తారు. ఈ అధికారాన్ని అరుదుగా మరియు చివరి ప్రయత్నంగా అన్ని సలహాలు మరియు ఒప్పించే మార్గం ఉపయోగించిన తర్వాతనే ఉపయోగించి, లేకుంటే రాష్ట్రానికి మరియు స్థానిక సంస్థల మధ్య సంబంధాలను దెబ్బతీస్తుంది. స్థానిక సంస్థ యొక్క అన్యాయమైన మరియు ఏకపక్ష ప్రవర్తన నియమాలు వ్యతిరేకంగా అప్పీల్ అంటే మున్సిపల్ సంస్థ, పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు అన్యాయమైన మరియు ఏకపక్ష ప్రవర్తనకు వ్యతిరేకంగా అవసరమైన చర్యల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. 73వ రాజ్యాంగ సవరణ తర్వాత అనుగుణ్యత చట్టాలలో కొంత పంపిణీ ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ పంచాయతీరాజ్ చట్టాల్లో అవసరమైన శాసన నిబంధనలను అందించాయి. తద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ తమ ప్రాంతంలోని పంచాయతీ అయితే పంచాయతీరాజ్ చట్టాల్లో అవసరమైన శాసన నిబంధనలు ఉన్నాయి. తద్వారా జిల్లా కలెక్టరు తమ ప్రాంతంలోని పంచాయతీ దుష్ప్రవర్తనలు మరియు అధికార దుర్వినియోగాలని పరీక్షించడానికి అధికారం పొందుతారు. అంటే జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లాలోని స్థానిక ప్రభుత్వాల మీద అజమాయిషి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎలాంటి తప్పుదోవలో నడిస్తే వాటిని నియంత్రించే అధికారం జిల్లా కలెక్టర్ కాలానికి కలిగి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో అవసరమైన చర్య తీసుకోవడానికి చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విచారణ అధికారిగా పేర్కొన్న జిల్లా కలెక్టర్లు నివేదికపై ఆధారపడతాయి. అంటే జిల్లాలకి రాజు లాంటి వాడు కలెక్టర్. ఆ స్థానిక సంస్థలు ఏవైతే సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా నియంత్రించడానికి ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తిగా స్థానిక ప్రభుత్వాలు మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మధ్య ఈ యొక్క కలెక్టర్ కార్యాలయం అత్యున్నతమైన పాత్ర నిర్వహిస్తుంది. అలాగే ఏదైనా అర్ధరాత్రిలో వెళ్ళొస్తుంటే వాటికి చక్కని సహాయ సహకారాలు కూడా అందిస్తుంది. రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అయితే 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం అమలులోకి రాకముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీని రద్దు చేసి సస్పెండ్ చేయవచ్చు. ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే 1989లో 73 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మొత్తం 39 వేర్వేరు సమయాల్లో భర్తీ చేయబడ్డాయి. ఇది స్థానిక సంస్థలపై రాష్ట్రం ఎంత నియంత్రణ కలిగి ఉందో సూచిస్తుంది. 7 రాష్ట్రాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వాల యొక్క ఎన్నికలు జరగాలంటే గగనతరమైపోయింది. రాష్ట్రాల్లో పంచాయతీ సంస్థల ఎన్నికలు జరిపించాలి.
వాటిని జరిపించుకోవడానికి కారణాలు, రాష్ట్రంలో ఉన్న అందులో ఉండే వర్కర్లు మనం పనిచేస్తున్న విషయాలు గమనించి వాటి ద్వారానే ఆ యొక్క వాటిని నిర్వహించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు మరియు పట్టణ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటారు. అన్ని జిల్లా స్థాయిలో ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విధేయంగా ఉండే శక్తివంతమైన పరిపాలన నిర్మాణం యొక్క చట్టంలో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది అని స్పష్టంగా చెప్పాలంటే అనేక రాష్ట్రాల్లో స్థానిక సంస్థల పరిపాలన స్వయం ప్రతిపత్తి లేదు. ఈ సంస్థల పనితీరు, అనుభవం, స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం స్థానిక సంస్థల బలోపేతం చేయడానికి వాటి మధ్య సహకారం మరియు స్నేహపూర్వక సంబంధాలను అవసరమని వెల్లడించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార మరియు స్నేహపూర్వక సంబంధాలు అవసరమని వెల్లడించే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ మరియు పర్యవేక్షణ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం స్థానిక స్వపరిపాలన యొక్క యూనిట్ యొక్క నిర్వహణలో సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. అత్యవసర పరిస్థితులు సాధారణ సమయాల్లో కేంద్ర రాష్ట్రాలు రాజ్యాంగబద్ధంగా విభజించబడిన కార్యకలాపాల రంగంలో విడివిడిగా పనిచేయాల్సి వస్తుంది. కానీ అత్యవసర పరిస్థితులు ఉన్న సమయాల్లో ప్రభుత్వం ఏకీకృత వ్యవస్థ యొక్క బలాన్ని పెంపొందించేందుకు వీలుగా అత్యవసర పరిస్థితులను ప్రకటించడానికి మన రాజ్యాంగం నిబంధనలు రూపొందిస్తుంది. రాజ్యాంగం ఏర్పాటు చేసిన సాధారణ ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నుండి తీవ్రంగా వైదొలగబడడానికి అవసరమైన 3 రకాల అత్యవసర పరిస్థితులు లేదా అసాధారణ పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగం ఊహించింది. ఆర్టికల్ 356 ఇది 356వ అధికరణ ప్రకారం ఇది రాజ్యాంగం మొత్తం వైఫల్యానికి విధించింది. రాష్ట్ర గవర్నర్ నివేదిక ఆధారంగా రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ నిర్వహణలో కానీ, లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే నిర్వహణలో లోపంలో కానీ, తన యొక్క ఆ ప్రభుత్వం యొక్క మెజారిటీ లేకపోతే ఆ సమయంలో రాష్ట్ర గవర్నర్ యొక్క నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రపతికి నివేదికిస్తే రాష్ట్రపతి ఆ యొక్క నివేదికను కేంద్రంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెడతారు. అప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో అత్యవసర పరిస్థితి పెట్టమంటేనే అప్పుడే కానీ రాష్ట్రాల్లో 350 అధికరణ ప్రకారం అత్యవసరం నియమించారు. అటువంటి సమయాల్లో ఈ రాష్ట్రాల్లో వివిధ 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 సమయాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను విధించారు. అంటే ఒక తీవ్రమైన బలవంత శక్తిగా నిరూపించబడింది. ఈ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఫెడరల్ పాలిటీ నుండి దాదాపు పదార్థాన్ని దూరం చేస్తుంది. ఇక రెండో రకమైన అత్యవసర పరిస్థితి అది జాతీయ అత్యవసర ఆర్టికల్ 352 352 అధికరణ ప్రకారం ఇది ఉంటుంది. ఇది బహుదురాక్రమణ అంటే నిన్న పోయిన వారంలో జరిగిన భారత పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఒక సంఘర్షణ జరిగింది. యుద్ధం జరిగింది. అటువంటప్పుడు బాగా ఉన్నత స్థాయిలో యుద్ధం జరిగితే దేశం మొత్తం మీదుగా దాన్ని రాజ్యాంగ అత్యవసర చేస్తారు. ఉదాహరణకి మొట్టమొదటిసారిగా భారత పాకిస్తాన్ యుద్ధము 1962, 1965లో చైనా దురాక్రమణ మరియు 1975లో అంతర్గతంగా 1970లో తూర్పు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ స్వతంత్ర విముక్తి ఇప్పటివరకు 3 సార్లు అంతర్గత బాహ్యపరంగా అత్యవసరత నిర్వహించారు. ఏది అత్యవసరత ఏర్పడలేదు. 352వ అధికరణ ప్రకారం జాతీయత అయితే అంతర్గతంగా అయితే 1975లో భారత రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పరిచినప్పుడు ఇప్పటివరకు జాతీయ స్థాయిలో 4 సార్లు అత్యవసరత ఏర్పడారు. అదే 350 అధికరణ ప్రకారం రాష్ట్రాల్లో దేశం మొత్తం మీద 100కు పైగా సార్లు రాష్ట్రపతి పాలనను విధించింది. ఇక చివరిది 360 అధికరణ ప్రకారం ఇది రాజ్యాంగ అత్యవసర పరిస్థితి. దేశం మొత్తం మీద కానీ రాష్ట్రాలు ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో కానీ విధించబడాలి. కానీ
ఇప్పటి వరకు అలాంటి అలాంటి ప్రవర్తన నాకు లేదని ఇస్తుంది. అయితే ఎమర్జెన్సీ కాలంలో ఇంకా 360 360 ప్రకారం ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి దేశంలో ఒక ప్రాంతంలో కానీ లేకుంటే ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఆర్థిక చేస్తుంది లేకపోతే దేశం మొత్తం ఇప్పటివరకు కూడా 360 ప్రకారం ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడింది. 3 రకాల ఆర్థిక దేశంలో అత్యవసరం. ఒకటి రాష్ట్రం దేశం మొత్తానికి ఆర్టికల్ 352 రాష్ట్ర పరిపాలన దేశం మొత్తానికి, ఆర్టికల్ 356 రాష్ట్రాలలో, ఆర్టికల్ 360 అనేది ఆర్థిక అత్యవసరపతి. ఈ మూడవది ఆర్థిక ఇప్పటివరకు కూడా స్వతంత్రం మొదలుకొని ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడ కూడా ఆర్థిక అత్యవసరపతి విధించబడలేదు. 365 పది ఆర్టికల్ 352, ఆర్టికల్ 356, ఆర్టికల్ 360 ప్రకారం దేశంలో అత్యవసరపతి విధించినప్పుడు స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో కూడా వీటిని స్థానిక సంస్థలు స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో కూడా వీటి యొక్క విధానాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ పర్యవేక్షణ 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణల ప్రకారం సాధికారిత యొక్క అసంపూర్ణ ఎజెండాను సూచిస్తుంది. నిధులు మరియు విధులు అసమతుల్యతను కలిగి ఉన్నాయి. నిధులు మరియు నిధులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతోనే ఈ యొక్క స్థానిక ప్రభుత్వాలు నడుస్తాయి. 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ అంటే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు మరియు మున్సిపాలిటీలు వీటినన్నింటినీ కూడా అసమతుల్యతలు కలిగి ఉన్నాయి మరియు సామాన్యులు జవాబుదారీతనంతో కూడిన కార్యక్రమాలు తగినంతగా నియమించబడలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణ మరియు పర్యవేక్షణ ఆధారంగా వీటిని చూస్తున్నాము. అంటే హ్యాండ్ హోల్డింగ్ మరియు అనుసరించి రాష్ట్ర పారాస్టేటల్ మరియు పారాస్టేటల్ స్థానిక సంస్థ జవాబుదారీగా ఉండాలి. స్థానిక పనుల్లో కమ్యూనిటీ కాంట్రాక్ట్ మరియు బాటమ్ అప్ ప్లానింగ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలి. దీనికోసం నిబంధనల ప్రకారం ఇప్పటికే ఉన్న చట్టాలను సవరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. 15వ ఆర్థిక సంఘ అకౌంటింగ్, ఆడిటింగ్ మరియు స్థానిక జవాబుదారీతల కోసం ఒక ప్రక్రియను ప్రారంభించి ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క సంస్కరణను అనుసరించడానికి అవసరంగా ఏర్పాటు చేయబడింది. ముగింపు భారత రాజ్యాంగంలోని నిర్దేశించిన విధంగా శాసన మరియు కార్యనిర్వహణ రంగాల్లో కేంద్ర మరియు రాష్ట్రాల మధ్య అధికారుల పంపిణీ జరిగింది. అయితే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సహకారాన్ని సులభతరం చేసే పరికరాలను వీటిలో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ యొక్క పాత్ర అతి ముఖ్యమైనది. ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఇక రాజ్యాంగం 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలకు జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసే అధికారం. అంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాల నుంచి చెప్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క సివిల్ సర్వీసులు మరియు పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. సమీకృత న్యాయ వ్యవస్థ ఉన్నాయి. గ్రాంట్స్ అండ్ ఎయిడ్స్, ఫైనాన్స్ కమిషన్ రాజ్యాంగం మధ్య వాటి నిబంధనలను రూపొందించబడ్డాయి. దేశం యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధిని తీసుకురావడంలో యూనియన్ మరియు రాష్ట్రాల మధ్య సామరస్య సంబంధాన్ని పెంపొందించడానికి అంతర్రాష్ట్ర మండలి ఏర్పాటుకు అనుకూల దశలో ఉండాలి. కేంద్రం తన చేతుల్లోని అధికారాలు కేంద్రీకరణ కారణంగా సంవత్సరాలుగా బలంగా ఉద్భవించి బలవంతపు అనుమతి ద్వారా రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాటి యొక్క అమలు, శాంతి భద్రతల నిర్వహణలో రాష్ట్రాలపై పర్యవేక్షణ నియంత్రణను అమలు చేయడం జరుగుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల ప్రకటన యూనియన్ రాష్ట్రాలు తన నియంత్రణ కలిగి ఉంటాయి. ఈ విషయంలో మన సమాఖ్య వ్యవస్థను రాజకీయంగాను పరిపాలన పరంగాను వికేంద్రీకరించడానికి కృషి చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. అంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్తున్నానే పరిపాలన సంతృప్తి లేదా స్థానిక సంస్థల బలోపేతానికి మధ్య భారతదేశంలో స్థానిక సంస్థలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తగిన ఆర్థిక సాయంతో అధికారాలు మరియు విధులను పంపిణీ చేయడం సుస్థిర అభివృద్ధికి మార్గం సుగం చేస్తుంది. చివరిదిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా రాష్ట్ర మరియు స్థానిక ప్రభుత్వాల మధ్య
సంబంధాలు అన్ని స్థాయిల్లో ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా సహకరించాలి మరియు సమన్వయం ద్వారా చేపట్టాలి మరియు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా సహకరించుకొని సమన్వయం ద్వారా తమ యొక్క అధికారులు నిర్వహించాలని చెప్తూ ఇంతటితో ఈ యొక్క పాటను ముగిస్తున్నారు. నమస్కారం.
ছাৰ, মই আজি তোমালোকৰ লগত সেইদিনাখন অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লিবাৰ্টি আৰু চেঞ্চাৰশ্বিপ। চেঞ্চাৰশ্বিপ মানে যিটো বস্তুক আমি পূৰা ধৰণে আমি আহিবলৈ নিদিওঁ। এতিয়া লিবাৰ্টি বুলি কওঁতে অকণমান মই আগৰ কথা কওঁ, যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ তোমালোকক মই লগ পাইছোঁ বা তোমালোকৰ ক্লাছটো লৈছোঁ, গতিকে আগৰ কথাখিনি হয়তো তোমালোকৰ বিশেষ মনত নাথাকিব পাৰে, সেইকাৰণে মই লিবাৰ্টি কনচেপ্টটো অকণমান জাষ্ট ব্ৰাছ আপ কৰি দিম। এনেই আমি পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে যেতিয়া লিবাৰ্টি শব্দটো আমি কওঁ, তেতিয়া আমি তাক এটা মানে এনেকুৱা চেন্সত কওঁ যে চব কথাতে আমাক স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা লাগিবই। কোনোবাই কিবা এটা কৰিলে মোৰ স্বতন্ত্ৰতাত হস্তক্ষেপ কৰিছে, বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিলে যদি আমাক চৰকাৰে মাত মাতিবলৈ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে সেইটো স্বতন্ত্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে গৈছে। কিন্তু আচলতে পলিটিকেল ছায়েন্সত আমি যেতিয়া লিবাৰ্টিৰ বিষয়ে পঢ়োঁ, তেতিয়া আমি কিছুমান বস্তু বা এটা গণ্ডিৰ ভিতৰত বস্তুটো পঢ়িব লাগিব। গণ্ডিৰ ভিতৰত কিহৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব যে লিবাৰ্টি বুলি কওঁতে মোৰ যেনেকৈ এটা লিবাৰ্টি আছে, তেনেকৈ সমাজত থকা সকলোজন ব্যক্তিৰে এটা লিবাৰ্টি আছে। তেতিয়া কি হ'ব, চবেই চবৰ মতে কাম কৰিলে সমাজত অৰাজকতাহে সৃষ্টি হ'ব। হবছে যিখন সমাজৰ কথা কৈছিলে, তেওঁ যিখন প্ৰাকৃতিক ষ্টেট আছিলে, ষ্টেট অফ নেচাৰ, তাত কি হৈছিলে, যাৰ যি মন যায় তাকে কৰে। গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ল, যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা, যাৰ ষ্ট্ৰেংথ আছিলে, যাৰ কেপাচিটি আছিলে, সেই মানুহখিনিহে এই পৃথিৱীখনত জীয়াই থকাৰ উপযোগিতা আছিলে। চ' আল্টিমেটলি কি হ'ল, তেওঁলোকে ষ্টেটৰ কনচেপ্টটো আহিলে, এগ্ৰিমেণ্টৰ কনচেপ্টটো আহিলে, ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ কনচেপ্টটো আহিলে, আৰু সেই ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে এটা চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কথা কৈছিলে। হবছ লগৰ ভিউটো বেলেগ আছিলে। হবছে কি কৈছিলে যে সেই যিকেইজন ব্যক্তিক ক্ষমতা দিয়া হ'ব, এজন ব্যক্তিয়ে হওক বা মুষ্টিমেয় ব্যক্তিয়ে হওক, তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰতা দি দিয়া হৈছে, যাতে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ জীৱন বা তেওঁলোকক সংৰক্ষিত কৰিব পাৰে। লকে আকৌ অকণমান বেলেগ ধৰণে বস্তুটো কৈছিলে। তেওঁ কি কৈছিলে যে যিকেইজন মানুহে এই ব্যক্তিকেইজনক আনিছে, তেওঁলোকৰ হাততো ক্ষমতা আছে যে যদি কিবা কাৰণে এওঁলোকে ভালকৈ কাম কাজবোৰ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে পিছৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক আকৌ ভোট নিদিয়ে। বেন্থামে কি কৈছিলে, ৰুছই কি কৈছিলে যে গ্ৰেটেষ্ট গুড অফ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ। এই যিটো ভাৱধাৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, তাত আমি স্বতন্ত্ৰতা বুলি কওঁতে আমি এটা কথাই মনলৈ আহে যে অবাধ স্বতন্ত্ৰতা কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে। আজি মোৰ মন গৈছে, মই কিবা এষাৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু সেইটো ভুল হ'ব। সেইটো এইকাৰণেই ভুল হ'ব যে মোৰ কথাখিনিয়ে যদি এটা সম্প্ৰদায়ৰ অনিষ্ট কৰে বা মানুহৰ মাজত মাৰপিটৰ সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি কেতিয়াও স্বতন্ত্ৰতা বুলি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তেতিয়াই কি হয়, চেঞ্চৰশ্বিপৰ ৰোলটো আহি পৰে। এই চেঞ্চৰশ্বিপটো কোনে ইম্প'জ কৰিছে বা কোনে আমাৰ ওপৰত দিছে বা এইটোনো কি বস্তু, সেইটো আমি লাহে লাহে গম পাম। বা স্বতন্ত্ৰতা আৰু চেঞ্চৰশ্বিপৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক আছে, কিবা সম্পৰ্ক আছে, থকাটো উচিত নে থাকিব নালাগে। এতিয়া মিলৰ যিটো কনচেপ্ট আছিলে, সেই কনচেপ্টত কি হৈছিলে, সেই সময়ত যিটো ইংলেণ্ডৰ পৰিৱেশ আছিলে, ইংলেণ্ডৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছিলে, তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে তাত বহুত ধৰণৰ বেমেজালি আছিলে। গতিকে তেওঁক বাধ্য কৰিলে যে ইংলেণ্ডৰ যিটো ছ'চিয়েল লাইফ, যিটো পলিটিকেল লাইফ, সেইটো তেওঁ আকৌ পুনৰ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিলে। আৰু সেই সময়তে বেন্থাম আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল অনুগামী আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, কিছুমান এনেকুৱা ভাৱধাৰা চৰকাৰৰ আগত দিছিলে, যিটো কথাৰ কাৰণে চৰকাৰে যদি সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়াহ'লে নাগৰিকসকলৰ স্বতন্ত্ৰতাত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিছুমান বাধা আহি পৰে। গতিকে তেওঁলোকেনো কি বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে কি কৈছিলে যে সেই সময়ত ইংলেণ্ডত আৰ্থিক পৰিৱেশটো খুব এটা ভাল নাছিলে, খুব এটা সচ্ছল নাছিলে। গতিকে মাক বাপেকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ফেক্টৰীবিলাকত কাম কৰিবলৈ পঠিয়াই দিছিলে। এই থট প্ৰচেছটো যেতিয়া আহিলে যে আমি চিন্তা কৰি চাব লাগে, তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিলে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কাৰখানাত কাম কৰাটো বন্ধ কৰি দিলে। বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যিটো এক্সট্ৰা ইনকাম তেওঁলোকে আনি আছিলে, সেই এক্সট্ৰা ইনকামটো বন্ধ হৈ গ'ল। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত সেই ঘৰবিলাকত কি হ'ল, এটা আৰ্থিক সংকটে দেখা দিলে। তাৰপিছতে যিটো ফেচিষ্ট আইন আছিলে, সেই ফেচিষ্ট আইনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিছে, শ্ৰমিকসকলৰ যিবিলাক কাৰ্যকলাপ, সেইবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। গতিকে ফেচিষ্টসকলে নিজৰ মতে যিকোনো এটা কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে।
চ' তেওঁলোকৰ ওপৰত কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে আৰু সেই নিয়ন্ত্ৰণবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিমানখিনি কাৰ্য বা যিটো কাম কৰিছিলে তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে যিমানখিনি পইচা পাব লাগিছিলে তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। গতিকে আল্টিমেটলি কি হ'ল, তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা আৰ্থিক সংকেত আহি পৰিছিলে। সকলো মানুহকে তেওঁলোকে চৰকাৰে কিছুমান নীতি নিয়ম ধৰি দিছিলে আৰু সেই নীতি নিয়ম অনুযায়ীহে এই মানুহখিনিয়ে টকা পইচা বা তেওঁলোকে পাবলগীয়া প্ৰাপ্যখিনি তেওঁলোকে পাইছিলে। আৰু ঠিক সেই সময়তে কি হৈছিলে, মানুহে ভোটাধিকাৰ বিচাৰিছিলে, মানুহে কিছুমান অধিকাৰ বিচাৰিছিলে। গতিকে এই কনফ্লিক্টটোৱে সমাজখনত এটা ছ'চিয়েল টাৰ্মইল এটা আৰু এটা লগতে পলিটিকেল টাৰ্মইল এটাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। তেওঁলোকক মিলে কি কৈছিলে যে জনসাধাৰণক আমি যদি স্বশাসনত সুবিধা দিব লাগে, তেওঁলোকক যদি লিবাৰ্টি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে যিটো লোকেল স্বায়ত্ত শাসন, সেই স্বায়ত্ত শাসনত মানুহক ইনভলভ কৰাব লাগিব। সেই স্বায়ত্ত শাসনত ইনভলভ কৰালেহে মানুহে স্বতন্ত্ৰতা পাব, মানুহে লিবাৰ্টি পাব। আৰু সেই সময়ৰ যদি পৰিৱেশবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম যে এই যে বিপ্লৱবিলাক হৈছিলে, ফৰাচী বিপ্লৱৰ কথাকে কওঁ বা আমেৰিকান ৱাৰ অফ ফ্ৰীডমৰ কথাকে কওঁ, আমেৰিকান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৱাৰৰ কথা কওঁ, বা যিটো ৰাছিয়াত হৈছিলে, এই বিপ্লৱবিলাকনো কিয় হৈছিলে বা ফৰাচী বিপ্লৱটোনো কিয় হৈছিলে? বেচিকেলি মানুহে কি বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকক কিছুমান স্বাধীনতা লাগে। সেই স্বাধীনতাসমূহ তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। যাৰ শাসনৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে আছিলে, এই স্বতন্ত্ৰতা স্বাধীনতা তেওঁলোকে পোৱা নাছিলে। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ কথাকে চাওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিলে, ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া আমাক শাসন কৰিছিলে, তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে কি কৰিছিলে, আমাক কিছুমান স্বতন্ত্ৰতা বা আমাক কিছুমান স্বাধীনতা তেওঁলোকে আমাক দিয়া নাছিলে। তেওঁলোকৰ মতে আমি চলিব লাগিছিলে। সেই সময়ত তেওঁলোকে আমি যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো তেওঁলোকে ভবা নাছিলে। তেওঁলোকে কি বিচাৰিছিলে যে তেওঁলোকে যেনেকৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকে বিচৰা মতেহে কাম কাজসমূহ হ'ব লাগিব। গতিকে এইটোৱে মিলক ভাবিবলৈ চিন্তাত পেলালে বা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে যে এই মানুহৰ যিটো স্বতন্ত্ৰতা, মিলৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সমাজত যিটো স্বতন্ত্ৰতাৰ ভাৱধাৰা আছিলে, সেই ভাৱধাৰাটো মাধ্যমত থাকি পেলাই মানুহখিনিক তেওঁ কিমানখিনি স্বতন্ত্ৰতা দিব পৰা হৈছে, মানে পাৰিব। তেওঁ কি এষাৰ কথাই কৈছিলে যে অভাৰ হিমছেল্ফ, অভাৰ হিজ অ'ন মাইণ্ড এণ্ড বডি, দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট। তেওঁ হি হেজ এ লিবাৰ্টি টু থিংক এবাউট হিমছেল্ফ। মাইণ্ডটো তেওঁৰ বস্তু, বডিটো তেওঁৰ বস্তু। গতিকে তাত যিখিনি এজন ব্যক্তিক স্বতন্ত্ৰতা লাগে, এজন ব্যক্তিক যিখিনি স্বাধীনতা লাগে, সেইখিনি তেওঁ পাব পাৰে বা তেওঁ ল'ব পাৰে। কিন্তু মিলৰ যিটো ভাৱধাৰা যে সকলোকে সমানে স্বতন্ত্ৰতা দিব লাগে, সেইটো প্ৰযোজ্য বা এপ্লিকেবল চব ক্ষেত্ৰতে নহয়। গতিকে মিলৰ যিটো কনচেপ্ট অফ লিবাৰ্টি, সেই লিবাৰ্টিটোত আমি কিছুমান বস্তু, ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ কিছুমান তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে কিহৰ কাৰণে ব্যক্তিক আমি স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা দিব লাগে। আৰু সেই যুক্তিটোত কি আছিলে যে মানুহে স্বাধীন চিন্তা আৰু কাম কৰাৰ সুবিধা পাব লাগিব। যদি স্বাধীনভাৱে চিন্তা কৰিব নোৱাৰে বা কাম কৰাৰ সুবিধা নাপায়, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ নৈতিক আৰু মানসিক সাধন কেতিয়াও নহয়। গতিকে এজন ব্যক্তিৰ বিকাশৰ কাৰণে মেণ্টেল এণ্ড মৰেল ডেভেলপমেণ্ট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল, খুবেই দৰকাৰ। সেইটো যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ বিকাশ নহয়। স্বতন্ত্ৰতাৰ অবিহনে মানুহৰ কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে। মিলে কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে স্বতন্ত্ৰতাৰ অবিহনে এজন ব্যক্তিৰ বিকাশ হ'ব নোৱাৰিব, আৰু সেইটোও স্বাভাৱিক। এজন মানুহৰ আমি এটা এক্সাম্পল দিওঁ, এজন মানুহে ধৰি লোৱা খুব ভাল গান গায়। সেই ভাল গান গোৱা মানুহজনক যদি আমি এটা ৰুমত আবদ্ধ কৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ সেই প্ৰতিভাটো কেনেকৈ বিকাশ হ'ব? তেওঁৰতো প্ৰতিভাটো বিকাশ নহ'ব, তেওঁৰ গ্ৰ'থ নহ'ব। এইটো নহয় যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে পঢ়া শুনা কৰিয়েই বিকাশ লাভ কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট ফৰ্মছ আছে, বিভিন্ন মাধ্যম আছে, যাৰ থ্ৰুৱেদি এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হ'ব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁক এটা স্বতন্ত্ৰ পৰিৱেশ, তেওঁক কথা কোৱাৰ অধিকাৰ, তেওঁক মুকলি মনে ফুৰিব পৰা অধিকাৰ দিব লাগিব। সেইকাৰণে মিলে কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে স্বাধীন চিন্তা আৰু কাম কৰাৰ অধিকাৰ এজন ব্যক্তিক দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। মিলে কি বিচাৰিছিলে যে তেওঁ ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰতাক যদিও সমৰ্থন কৰিছিলে, তেওঁ কিন্তু বিভিন্নতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছিলে। তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে এখন সমাজত যদি এটা
বস্তুৱে বা ছাপ'জ ষ্টেট এখনে অনগল নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে এজন মানুহৰ বিকাশ হ'ব নোৱাৰিব। সেইখন ষ্টেটত কিন্তু বেলেগ বেলেগ বিভিন্নতা থাকিব লাগিব, বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হয়তো থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান থাকিব পাৰে, যি অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে বা যি অনুষ্ঠানসমূহৰ মাধ্যমেৰে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব পাৰে। এজন ব্যক্তি হয়তো গান গোৱাত ভাল, এজন ব্যক্তি হয়তো ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত ভাল, এজনৰ হয়তো লিখা ক্ষেত্ৰত ভাল, আৰ্ট, ছায়েন্স, লিটাৰেচাৰ, তেওঁৰ হয়তো বহুত প্ৰতিভা থাকিব পাৰে। গতিকে সেই বেলেগ বেলেগ যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, য'ত তেওঁ সদস্য হিচাপে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে হয়তো তেওঁ নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ কৰিব পাৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁ কি কৈছিলে যে বিভিন্নতা খুবেই দৰকাৰ, বিভিন্নতা যেতিয়া থাকিব তেতিয়াহে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰতিভা বিকাশ হ'ব পাৰিব। তেওঁৰ মতে মানুহৰ চিন্তা, বিচাৰ, সৃষ্টিৰ উৎস সমাজত প্ৰভেদ আছে, মানে চিন্তা কৰা আৰু সমাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটোৰ মাজত এটা প্ৰভেদ আছে। গতিকে বিভিন্নতা নাথাকিলে তেওঁ কি কৰিছে যে মানুহে আশা কৰা মতে হয়তো মানুহৰ বিকাশ নহ'বও পাৰে। গতিকে এখন সমাজত বিভিন্নতা, অনুষ্ঠান, অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকিব লাগিব। একঘেমীয়া হ'লে এজন মানুহৰ বিকাশত হয়তো বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। মিলে মই অকণমান দেৰি আগতে তোমালোকক কৈছিলোঁ যে নিজৰ ওপৰত, নিজৰ শৰীৰ আৰু মনৰ ওপৰত ব্যক্তি হৈছে সৰ্বেসৰ্বা। গতিকে এজন মানুহে কি বিচাৰিছে, তেওঁৰ বডিটোকনো কি লাগে, তেওঁনো কি ভাল পায়, তেওঁ কিমানখিনি মানে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহন কৰিব বিচাৰিছে, সেইখিনি তেওঁ নিজেহে জানিব। গতিকে সুবিধাৰ কাৰণে ব্যক্তিয়ে কি কৰে, ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা থকাটো উচিত। গতিকে যিহেতু এজন ব্যক্তি নিজৰ ওপৰত, নিজৰ মনটোৰ ওপৰত, নিজৰ গাটোৰ ওপৰত তেওঁৰ ছভাৰেইন পাৱাৰ আছে, গতিকে তেওঁৰ মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়াটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বা দৰকাৰ। যদি কোনোবা ব্যক্তিৰ কাৰ্যই আন এজন ব্যক্তিৰ স্বতন্ত্ৰতা উপভোগ কৰোঁতে যদি ব্যাঘাত জন্মায়, তেতিয়াহ'লে তাক বাধা দিব লাগিব। আদাৰৱাইজ মই যেনেকৈ কাম কৰি গৈ আছোঁ, মই মোৰ স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰি পেলাই মই কাম কৰি আগবাঢ়ি মই যাব পাৰিব লাগিব। কিন্তু যদি মোৰ কাৰ্যকলাপে কাৰোবাৰ স্বতন্ত্ৰতাত হস্তক্ষেপ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাত ডেফিনেটলি বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছে, দুটা ভাগত লিবাৰ্টিক ভাগ কৰিছিলে। এটা হৈছিলে নিজৰ লগত জড়িত ছেল্ফ ৰিগাৰ্ডিং, আৰু ইটো হৈছে আনৰ লগত জড়িত আদাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং। গতিকে যিটো ছেল্ফ ৰিগাৰ্ডিং, সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৈছে যে প্ৰথম ভাগ কামৰ ওপৰত কোনো সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ থকাটো উচিত নহয়। যেতিয়া ছেল্ফ ৰিগাৰ্ডিং হয়, মোৰ নিজৰ ওপৰত মই কিবা এটা কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত কোনো ধৰণৰ সামাজিক বন্ধন থাকিব নালাগে। আৰু তেতিয়া কি হ'ব, এই নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আনৰ আদাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং বুলি কওঁতে কি কৈছে যে আনৰ যেতিয়া লোকৰ কাৰণে বেলেগে কাম কৰিব, তেতিয়া সেইটোত কিন্তু অলপমান বাধা আহিব, আদাৰ্ছ ৰিগাৰ্ডিং। কাৰণ তেওঁৰ কামখিনি আকৌ মোৰ কামৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিব হয়তো বিচাৰিব বা পাৰিব। গতিকে ব্যক্তি স্বাধীনতাত কিন্তু মিলৰ এই যিটো ভাগ, সেই ভাগটো হয়তো বহুতে একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰিব পাৰে। মিলৰ মতে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। মিলে কি বিচাৰিছে যে চৰকাৰে আনৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আন ধৰণৰ সামাজিক সংগঠনৰ নহ'লে আৱিৰ্ভাৱ হ'ব পাৰে। যদি ষ্টেট এখনে নাগৰিকৰ স্বতন্ত্ৰতা বা নাগৰিকক সংৰক্ষণ দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো অন্য অনুষ্ঠানবিলাকৰ সৃষ্টি হ'ব, যিটোৱে ষ্টেটে দিব নোৱাৰা কামখিনি হয়তো কৰি পেলাব। আৰু মিলে কি ক'ব বিচাৰিছে যে মিলৰ মতে সত্য উদ্ভাৱনৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা কোনো মতকে বাধা দিয়া উচিত নহয়। ছাপ'জ কিবা এটা ঘটনা ঘটিছে আৰু মানুহবিলাকে তেওঁলোকৰ সেই মতামতটো আগবঢ়াইছে, সেই মতামতটোক কিন্তু বাধা দিব নালাগে। তাৰোপৰি তেওঁ কি কৈছে যে 1000জন মানুহে এটা কথা ক'ব পাৰে, এজন মানুহে সেই কথাটোৰ বিৰোধিতা কৰিব পাৰে, বা 1000জনে বিৰোধিতা কৰিছে, এজনে ফৰে মাতিছে, সেই ফৰে মতা এজন ব্যক্তিৰ ভইচটো কেতিয়াও ষ্টিফল কৰিব নালাগে। সেই এজনে কোৱা ভইচটোকো মানুহে শুনিব লাগিব, চৰকাৰে শুনিব লাগিব। কাৰণ সেই এজনৰ তথ্যটো হয়তো সত্যতা লুকাই থাকিব পাৰে। তাৰোপৰি মিলে কি কৈছে যে সংখ্যাগৰিষ্ঠ স্বেচ্ছাচাৰী শাসকৰ সমৰ্থন কৰা নাছিলে। তেওঁ মিলে এটা কথা কৈছিলে যে সমাজৰ যিসকল মাইনৰিটিজ আছে,
সেই মাইনৰিটিজ সকলৰ কথাও আমি কিন্তু চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ সমাজত যিসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কি হয়, যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহে, ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে খালি নিজৰ চিন্তা চৰ্চাহে তেওঁলোকে কৰিব। গতিকে তাত যিসকল মাইনৰিটিজ আছে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই মাইনৰিটিজসকলৰ ভইচটো অট'মেটিকেলি ষ্টিফল হৈ গৈছে। তাৰোপৰি মিলে কি কৈছে যে যিসকল লোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান গুণ আছে তেনে লোকক স্বতন্ত্ৰতা ব্যাপক অৰ্থ বুজি পায়। যিসকলৰ নিজৰ কিছুমান স্পেচিফিক গুণ আছে সেই লোকসকলেহে নিজৰ সেই কেপাচিটিটো বুজি পায়। সকলো মানুহৰ সকলো ধৰণৰ গুণ নাথাকে। গতিকে যাৰ সেই স্পেচিফিক গুণখিনি আছে সেই মানুহখিনিয়েহে এই কথাখিনি ভালকৈ বুজি পায়। যিসকল মানুহৰ মানসিকভাৱে উন্নতি নহয় তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰতাৰ ধাৰণা কোনো প্ৰযোজ্যই নাই। যিসকল মানুহৰ মানসিক বিকাশ নাই বা যিসকল মানুহ মেণ্টেলি ষ্টেবল নহয় বা মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককনো স্বতন্ত্ৰতা দি কি লাভ? তেওঁলোককতো স্বতন্ত্ৰতা দি কোনো লাভ নাই। সেইকাৰণে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে যিসকল কেপেবল, যিসকলে বুজি পায়, যিসকলে জানে সেই মানুহখিনিকহে স্বতন্ত্ৰতা দিয়াটো উচিত। মিলে আৰু এটা কথা কি ক'ব বিচাৰিছে যে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ স্বাধীনভাৱে মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ মানি ল'ব লাগিব। যে যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি সেই প্ৰতিনিধিসকলে স্বাধীনভাৱে মত প্ৰকাশ কৰা অধিকাৰ মানিব লাগিব। এতিয়া মই এজন ব্যক্তিক ভোট দিলোঁ, ভোটটো কি কাৰণে দিলোঁ? তেওঁক মই নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়ালোঁ কেলৈ বিধানসভালৈ বা সংসদলৈ যে তেওঁ আমাৰ হৈ কামখিনি কৰিব। এতিয়া এই ব্যক্তিজনে এবাৰ ক্ষমতা পোৱাৰ পিছত তেওঁ কেৱল তেওঁৰ নিজৰ মতটোকে প্ৰকাশ কৰিলে নহ'ব, হয়নে নহয়? তেওঁ কি কৰিব লাগিব যে তেওঁৰ সমষ্টিৰ যিখিনি মানুহে যিটো মত লৈছে, মত প্ৰকাশ কৰিছে, যিটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত মত প্ৰকাশ কৰিছে সেইখিনি কথাও কিন্তু তেওঁ শুনিব লাগিব আৰু সেইখিনিও তেওঁ আপাৰ লেভেললৈ নিব পৰা তেওঁৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব। গতিকে মিলে তেওঁৰ যিখিনি স্বতন্ত্ৰতাৰ বিষয়ে আছিলে তেওঁ এই অধিকাৰ এইখিনি কথা তেওঁ আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছিলে। কিন্তু মিলৰ এই যিটো স্বতন্ত্ৰতাৰ ভাৱধাৰা এইটো কিন্তু কিছুমান সমালোচনাও কৰিছে। মিলে কি বিচাৰিছে ক'ব বিচাৰিছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ধাৰণা সকলো বয়সৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ নহয়। মিলে সকলোকে লিবাৰ্টি দিয়াৰ কথা কৈছিলে, কিন্তু সেইটোতো সম্ভৱপৰ নহয়। এইকাৰণে নহয় যে যিসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালী সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্বতন্ত্ৰতা দি কি লাভ? তেওঁলোকেতো কিটো ভাল কিটো বেয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ লোকৰ কাৰণে নালাগে, নিজৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি লাগে কি নালাগে তেওঁলোকে নাজানে। কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে নাজানে? এইকাৰণে নাজানে যে তেওঁলোকে সেই লেভেলত বুজি পোৱা হোৱা নাই। বা মই অকণমান আগতে ক'লোঁ যে যিবিলাক মানুহ মানসিকভাৱে এডভান্স নহয়, মানসিকভাৱে পিছ পৰি আছে, এই মানুহখিনিকোতো স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা দি লাভ নাই। সেইকাৰণে এই যিসকল লোকে সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে কেৱল প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকসকলে যি চিন্তা কৰিব পাৰে, যি ভাবিব পাৰে সেই লোকখিনিকহে স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা দিয়া উচিত। দ্বিতীয়তে মিলৰ মতে সভ্যতাৰ প্ৰথম মানৱ জাতি আগবঢ়াই যাবলৈ হ'লে চিন্তা আৰু মত প্ৰকাশৰ বিষয়ত স্বাধীনতা থকাটো উচিত। মিলে যিটো মত প্ৰকাশ কৰিছে যে এখন সভ্য সমাজত যদি আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে চিন্তা আৰু মত প্ৰকাশ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যে এখন চিভিলাইজ ছ'চাইটিত আমাক কি লাগে? মত প্ৰকাশ কৰা আৰু চিন্তা মানে ফ্ৰী চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো আমাক দিয়াটো প্ৰয়োজন। কিন্তু কাৰ্য সম্পাদনৰ লিবাৰ্টি অফ একশ্যন, কাৰ্য সম্পাদনৰ বিষয়ত এনে স্বাধীনতা সমৰ্থন কৰা নাই। কিয়নো আনৰ অন্যায় নকৰি কাৰ্য সম্পাদনৰ বিষয়ত মানুহৰ স্বাধীনতা থকাটো উচিত। মানুহে স্বাধীনতাটো কেতিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব? যেতিয়া তেওঁ আনৰ অন্যায় নকৰে। আমি স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ গৈ পেলাই যদি আমি আনৰ অন্যায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোতো কেতিয়াও স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা হ'ব নোৱাৰে। কোনো অধিকাৰে চৰম নহয় বা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ আমি যদি কিছুমান এবছলিউট ৰাইটছ বা স্বতন্ত্ৰতা আমি এনজয় কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আনৰ হস্তক্ষেপ হ'বই।
গতিকে সেইটো আমি চাব লাগিব। যিসকলে মিলক সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে এই কথাষাৰ বাৰম্বাৰ ক'ব বিচাৰিছে যে লোকক আমি এজন ব্যক্তিয়ে এবছলিউট অধিকাৰ কেতিয়াও পাব নোৱাৰে। আনকি এইটো আমি যদি আমাৰ সংবিধানৰ ফালে চাওঁ, আমাৰ সংবিধানতো দিয়া আছে, আমাক কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ দিছে, কথা কোৱাৰ অধিকাৰ দিছে, আৰ্ট অফ টকিং, আৰ্ট অফ ৰাইট টু স্পীক, ৰাইট টু ফৰ্ম এছেম্বলিজ, ৰাইট টু ফৰ্ম এছ'চিয়েশ্যনছ। কিন্তু প্ৰত্যেকটো এটা সীমাৰ ভিতৰতহে থাকি পেলাই আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। সেই সীমা চেৰাই গ'লে কিন্তু আমাৰ ওপৰত বাধাৰ দিয়া হ'ব। স্বাধীনতা ভোগৰ অধিকাৰৰ ফলত কিন্তু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, সমাজত অসমতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কিছুমান ব্যক্তি নিজৰ মত প্ৰকাশ আৰু প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ লৈ পেলাই সমাজত উচ্চ নীচৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে এই স্বতন্ত্ৰতা উপভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি সমাজত উচ্চ নীচৰ সৃষ্টি কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কোনো মানুহে স্বাধীনতা একে সমান লেভেলত কেতিয়াও উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান শ্ৰেণীক আমি শাসনত ৰাখিবলগীয়া হয়, কিছুমান লোকৰ বা কিছুমান শ্ৰেণীৰ লোকক আমি কিছুমান সুবিধা দিওঁ। গতিকে এইটোৱে কি কৰিব পাৰে, এটা ইনইকুৱেলিটিৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। মিলে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা শাসনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁ কোনো ধৰণৰ শাসনে স্বশাসনতকৈ ভাল হ'ব নোৱাৰে, এই কথাষাৰো তেওঁ কিন্তু কৈছিলে। বাৰ্কাৰে মিলক অসাৰ স্বাধীনতা, এম্পটি লিবাৰ্টি আৰু বিমূৰ্ত ব্যক্তি বা এবষ্ট্ৰেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল পৃষ্ঠপোষক হিচাপেহে অভিহিত কৰিছিলে। গতিকে বাৰ্কাৰে তেওঁক এই দুটা আখ্যাহে দিছিলে, যে তেওঁ এজন এম্পটি লিবাৰ্টিৰ কথা কৈছিলে, তেওঁ এজন এবষ্ট্ৰেক্ট ইণ্ডিভিজুৱেল বুলি কৈছিলে। মিলে স্বতন্ত্ৰতাই যে বাধাহীন স্বতন্ত্ৰতাক নুবুজায় আৰু কিছুমান ব্যক্তিৰ লগ হ'লেহে সমাজ নহয়, এই বিষয়ে চিন্তা কৰাই নাছিলে। মিলে কি চিন্তা কৰা নাছিলে যে কিছুমান ব্যক্তিক লগ হ'লেই যে সমাজ নহয়, সেই ভাৱটো তেওঁ ভবাই নাছিলে। ব্যক্তিৰ প্ৰগতি আৰু সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা আৰু মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা খুব দৰকাৰ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, সমাজ এখনক যদি উন্নতি কৰিবলৈ হয়, সমাজক আমি আগবঢ়াই নিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে ভাল চিন্তা কৰা আৰু মত প্ৰকাশ কৰিব পৰা কেপাচিটি বা অধিকাৰটো আমাৰ থাকিব লাগিব। কিন্তু স্বতন্ত্ৰতাক বাধাহীন স্বাধীনতা হিচাপে বিবেচনা কৰাতকৈ সতৰাত্মক হিচাপে বিবেচনা কৰাটো উচিত। গতিকে তাক বাধাহীনভাৱে আমি ব্যৱস্থা কৰিব নালাগে, তাত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকিব লাগিব। আমি যদি স্বতন্ত্ৰতাক কমপ্লিটলি ফ্ৰীডম মানে ফুল লিবাৰ্টি যদি আমি কাৰোবাক, যিকোনো এজন ব্যক্তিকে, সি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলেই হওক বা নন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলেই হওক, যিকোনো এজন ব্যক্তিক যদি আমি সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা দি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটোত এটা নেগেটিভ ইম্পেক্ট আহিব। গতিকে ইয়াত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছৰ মাজত থাকিহে এজন ব্যক্তিয়ে কিছুমান সুবিধা উপভোগ কৰিব পাৰিব। গতিকে কোনোবা এজনৰ কামত বা তেওঁৰ স্বতন্ত্ৰতা ভোগ কৰিবলৈ যাওঁতে আনৰ কিবা অসুবিধা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই স্বতন্ত্ৰতাটো ডেফিনেটলি ভোগ কৰিবলৈ দিব পৰা নাযাব। কাৰণ এখন সমাজত যিমানখিনি মানুহে বসবাস কৰিছে, সকলো মানুহৰে কিন্তু সমান সুযোগ সুবিধা আছে। গতিকে সকলোৱে এই সুযোগ সুবিধাখিনি সমানে পাব লাগিব। গ্ৰীনৰ মতে সমাজৰ মংগলৰ কাৰণে যিটো কৰা উচিত, স্বতন্ত্ৰতাই সেইটো কৰাকেহে বুজায়। মিলে কি ক'ব বিচাৰিছে, যে সমাজৰ কাৰণে যিটো কাম কৰা উচিত, যিটোৱে সকলোৰে মংগল কৰিব, সেইটোকেহে কৰাটো উচিত। সমাজ কিছুমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি নহয়, এটা গোট আৰু সংগঠনে। সমাজ কিছুমান ব্যক্তিৰ সমষ্টি নহয়, এটা গোট আৰু এটা সংগঠনে। গতিকে এজনৰ কাৰ্যৰ ওপৰত আনৰ সুবিধা অসুবিধা নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে তেওঁ কি কৈছে, ব্যক্তি স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেইকাৰণে সমাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে মিলে। গতিকে এই এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কিছুমান মানুহে যেতিয়া এখন সমাজ পাতি থাকে, তেতিয়া আমি সেই ব্যক্তিকেইজনক আমি অকল সমাজ বুলি ধৰিলে নহ'ব, সেই গোটেই বস্তুখিনি লৈ পেলাই সেই সমাজত থকা গোটেই সম্পৰ্ক, গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপ, গোটেইখিনি লৈ পেলাইহে থাকিব লাগিব। কাৰণ মেকাইভাৰে আগতে কৈ গৈছিলে যে ছ'চাইটি ইজ আ ৱেব অফ ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোৰ পৰা আমি ওলাই অহাটো ভুল হ'ব, আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ মাজত থাকিহে আমি আমাৰ
সমাজখনৰ উন্নতি আমি নিজে স্বতন্ত্ৰতাভাৱে ভাবিলোঁ, আমি নিজকে আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সকলোৰে লগত মিলা মিছাকৈ আমি কাম কাজ কিছুমান কৰিলোঁ। কিন্তু এই কাম কাজবিলাক কৰোঁতে বা আনৰ কথা আমি ভাবোঁতে আনৰ হাৰ্ম হোৱাকৈ আমি আমাৰ স্বতন্ত্ৰতা কিন্তু কেতিয়াও উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে স্বতন্ত্ৰতা উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে আমি সদায় এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ মাজতহে আমি কৰিব লাগিব। মিলে যিটো তেওঁ স্বতন্ত্ৰতাৰ ওপৰত কৈছিলে মিলে, তেওঁ চৰকাৰতকৈও সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ চিন্তাধাৰাৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি ভয় আছিলে। তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে যে সংখ্যাগৰিষ্ঠই তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত জাপি দিব। গতিকে সংখ্যাগৰিষ্ঠ শাসনৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে। তেওঁ কি কৈছিলে যে সংখ্যালঘুৰ কথাও আমি ভাবিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে সংখ্যালঘুৰ কথা নাভাবোঁ তেতিয়া সংখ্যাগৰিষ্ঠসকলে কি কৰিব, সেই মাইনৰিটিজসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তবোৰ জাপি দিব। আৰু এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা বা এনেধৰণৰ কনচেপ্ট কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। গতিকে গণতান্ত্ৰিক দেশত বিধানমণ্ডলৰ আলোচনাৰ জৰিয়তেহে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আজি বৰ্তমান যুগ হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক যুগ, আৰু এই গণতন্ত্ৰত যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুৱে জাপি দিব মাইনৰিটিজৰ ওপৰত বা মাইনৰিটিজে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰে। আমাৰ সংসদ আছে, আমাৰ এছেম্বলি আছে, এইবিলাকত ফুল ফ্লেজেড ডিছকাশ্যনছ হোৱাৰ পিছতহে এটা সিদ্ধান্তলৈ উপনীত কৰা হয়। গতিকে সংখ্যালঘুসকলেও নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ পাব। ইয়াত মাইনৰিটি মেজৰিটি সকলোৱে সংসদৰ মজিয়াত, এছেম্বলিৰ মজিয়াত তেওঁলোকে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা পাব। গতিকে মিলে যিটো ভয় কৰিছিলে যে মেজৰিটিয়ে মাইনৰিটিক হ্ৰাস কৰি পেলাব, সেইটো ভাৱধাৰা এই ক্ৰিটিক সমালোচকসকলে মানি ল'ব খোজা নাই। গতিকে এনে গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশত এচাম লোকে আন এচাম লোকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত জাপি দিব নোৱাৰে। মিলৰ যিটো স্বাধীনতা দৃষ্টিভংগী আছিলে সেইটো আছিলে নেতিবাচক। আনে কি কৰা উচিত নহয় সেই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ সেই বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু কি কৰা উচিত সেই সম্পৰ্কৰ তেওঁ একো মতামত দিয়া নাই। কি কৰা উচিত সেইটোহে কৈছে, কি কৰা উচিত নহয় সেইটো তেওঁ কোৱা নাই। গতিকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি বিচাৰে, তেওঁ কি ক'লে, ইনডাইৰেক্টলি তেওঁ এবছলিউট লিবাৰ্টি ছাপোৰ্ট কৰিলে। আৰু যিটো এতিয়া বৰ্তমান যুগত আমি দেখিছোঁ যে এবছলিউট লিবাৰ্টি আমি ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এবছলিউট লিবাৰ্টি যদি এজন ব্যক্তিক দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁৰ ভৱিষ্যতে অসুবিধা হ'ব। মিলৰ স্বতন্ত্ৰতাৰ ধাৰণা স্পষ্ট নহয়। স্বতন্ত্ৰতাই বাধা নথকা অৱস্থাক বুজাই নে ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পৰা অৱস্থাক বুজায়, সেই বিষয়ে মিল স্পষ্ট নহয়। গতিকে তেওঁ যিটো ভাৱধাৰা আছিলে সেইটো ক্লিয়াৰ নহয় এইকাৰণেই যে তেওঁ স্বতন্ত্ৰতাই বাধা নথকা অৱস্থাক বুজায় নে ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰিব পৰাটোক বুজায়, সেইটো তেওঁৰ যিটো লিখনি তাত আমি কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট আভাস আমি পোৱা নাই। গতিকে আল্টিমেটলি আমাৰ মৰ্মাংশটো কি হ'ল, আমাৰ চামৰিটো কি হ'ল যে এজন ব্যক্তিয়ে এখন সমাজ উন্নতি কৰিবলৈ যাওঁতে সমাজত তেওঁক এটা স্বাধীন মনোভাৱ লৈ পেলাই তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব লাগিব। চিন্তা কৰিব পাৰিব লাগিব, তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা নতুন কনচেপ্ট বুলিও নকওঁ, আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু কালক্ৰমে ইয়াৰ শ্বেপবোৰ বেলেগ ধৰণে প্ৰতিফলিত হৈছে সমাজত, আৰু তাৰ ইম্পেক্টটো সমাজত বেলেগ ধৰণে হৈছে। সেইটো হৈছে এটা কনচেপ্ট অফ চেঞ্চৰশ্বিপ। এই চেঞ্চৰশ্বিপটো হৈছে কি, বাধা দিয়া। চেঞ্চৰশ্বিপ মানে হৈছে কি, তুমি যিটো ধৰণে কথাটো কৈছা সেইটো ধৰণে প্ৰকাশ নহয়, বা তোমাক কথাটো তেনেকৈ ক'বলৈ দিয়া নহয়। ই প্ৰেছ মিডিয়াতে হওক, চেঞ্চৰশ্বিপটো বেলেগ ধৰণে হ'ব পাৰে, চিনেমাৰ মাধ্যমেৰে হ'ব পাৰে, আজিকালি বৰ্তমান যুগ হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে হ'ব পাৰে, কবিতাৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে, লিখনিৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে, মেগাজিনৰ থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণেৰে আমি আমাৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ যিবিলাক ৰাস্তা সেইবিলাক আমি পাইছোঁ, আৰু তাত চেঞ্চৰশ্বিপে তেওঁলোকৰ চেঞ্চৰ কৰি পেলাই নিউজটো মানুহৰ আগলৈ যেনেকৈ আহিবলৈ দিয়ে বা যেনেকৈ মানুহে বিচাৰে তেনেকৈ হয়তো আহিবলৈ নিদিব পাৰে। এতিয়া এই চেঞ্চৰশ্বিপ শব্দটো 443 BC-তে ৰোমত সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু তেতিয়া তাৰ কথাটো এই চেঞ্চৰশ্বিপে কি কৰিছিলে, সেই সময়ৰ যিখন ৰোমান ছ'চাইটি আছিলে, সেই ৰোমান ছ'চাইটিখনত তেওঁলোকৰ যিটো নৈতিক
আৰু যিটো তেওঁলোকৰ ৰিচুৱেলছ আছিলে সেই নৈতিকতাৰ আঁৰত যিবিলাক নীতি নিয়ম কৰিছিলে মানুহক শুদ্ধিকৰণ কৰাৰ, সেই চেঞ্চৰশ্বিপে তাত সেইটো ৰোল প্লে কৰিছিলে যে মানুহক একতাৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ হ'লে তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, কিছুমান চৰকাৰে বা যেতিয়া ৰাজতন্ত্ৰ চলিছে, মনাৰ্কি চলিছিলে, মনাৰ্কিয়ে কিছুমান ধৰণৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ নীতি নিয়ম কৰি দিছে যে মৰালিটিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, নৈতিকভাৱে মানুহে এইখিনি কাম কৰাটো উচিত, এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে তাত বাধা সৃষ্টি কৰিছিলে। গতিকে মানুহক এই নৈতিকতাৰ মাধ্যমেৰে শুদ্ধিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো সেই সময়ত চেঞ্চৰশ্বিপে লৈছিলে। আৰু এই ৰোমৰ পৰাই আজি বৰ্তমান যুগৰ যিটো চেঞ্চৰশ্বিপৰ কনচেপ্ট, সেই সময়ৰ সেই আদিম কালৰ ৰোমৰ সেই সময়ৰ পৰা এতিয়াৰ নতুন কনচেপ্ট অফ চেঞ্চৰশ্বিপৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু এতিয়াৰ চেঞ্চৰশ্বিপে কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে যিকোনো এটা বস্তু পৰীক্ষা কৰে, নিৰীক্ষণ কৰিব যে এই বস্তুটো সমাজত এই ধৰণে কৰিবলৈ দিয়াটো উচিত নে নহয়, তাক বাধাও দিব পাৰে, ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে বা তাক প্ৰহিবিট কৰিব পাৰে, বা কিছুমান মত প্ৰকাশ কৰা বা আৰ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ, মাইমে হওক বা ডান্স ড্ৰামাৰ মাধ্যমেৰে হওক বা কথা কোৱাৰ মাধ্যমেৰে হওক, সেইবিলাকক বাধা দিব পাৰে। এতিয়া মই তোমালোকক এটা একদম চিম্পল এক্সাম্পল দিওঁ। তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে নিশ্চয় এইকেইদিন ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ কি হৈছে তোমালোকে গম পাই আছা, তোমালোকে জানি আছা। এতিয়া প্ৰেছৰ ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেচি, প্ৰেছ আমি কি বুলি কওঁ যে ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ, চতুৰ্থ স্তম্ভ, ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেচি। আৰু এই ফ'ৰ্থ পিলাৰ অফ ডেমক্ৰেচিক আমি কি দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্ৰতা দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ আগলৈ সঠিক কথাবিলাক তেওঁলোকে লৈ আহিব পাৰে। এতিয়া গুৱাহাটীত বহি থাকি বা দিল্লীত বহি থাকি আমি পাকিস্তানত কি হৈছেতো আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু আমাক এই মিডিয়াই বস্তুখিনি আমালৈ দিছেনে নাই। কিন্তু দিওঁতে কিছুমান বস্তু চাব লাগিব যে যিটো বস্তুৱে যদি নিউজটো দিওঁতে যদি কমিউনিয়েল এটা সৃষ্টি কৰে, কমিউনিয়েল ৰাইটিং এটাৰ সৃষ্টি কৰে বা মানুহৰ মাজত যিকোনো মানুহৰ মাজত ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰে বা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেই চেঞ্চৰশ্বিপটো কাটিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠে যে লিবাৰ্টি বুলি আমি কৈছোঁ যে আমাক লিবাৰ্টি দিব লাগিব, এট দ্য ছেইম টাইম কৈছোঁ যে চেঞ্চৰশ্বিপ কৰিব লাগিব। তো লিবাৰ্টি আৰু চেঞ্চৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কটো কি, যে লিবাৰ্টি ষ্টেটে আমাক দিব লাগিব, বিনা লিবাৰ্টিত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এখন ষ্টেটৰ সাৰ্বভৌমত্বটো ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান বস্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনৰ মাজতহে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। যাৰ যেনেকৈ মন গৈছে, যি যেনেকৈ কৰিব বিচাৰিছে, সেইটো তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিব। ঋতু মেননে এজন বিশিষ্ট পলিটিকেল ফিলচফাৰে, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে চেঞ্চৰশ্বিপ, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে ৱৰ্ক অফ এন আৰ্ট এক্সপ্ৰেছিং এন আইডিয়া which does not fall under current conventions is seized up, cut, withdrawn, impounded, ignored, maligned or otherwise made inaccessible to its audience. গতিকে চেঞ্চৰশ্বিপ ঋতু মেননৰ মতে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে এটা পুৰা ভাৱধাৰা জনসাধাৰণৰ আগত তেনেকৈ আনি নিদিয়ে। তেনেকৈ তুমি এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে চাউলটো জানো কেঁচাই খাবা, চাউলটো আনি পেলাই তাক পকাই পানী কাঢ়ি বা কোনোবাই যদি প্ৰেছাৰত দিয়ে, প্ৰেছাৰত ৰান্ধি পেলাইহে তুমি খাব পাৰিবা, কেঁচাইটো খাব নোৱাৰা। গতিকে চেঞ্চৰশ্বিপো সেইটো বস্তু, যিকোনো এটা ইভেণ্ট, যিকোনো এটা ইনচিডেণ্ট তেওঁলোকে তাক সাজি কাচি তেওঁলোকক তাক সজাই পেলাইহে দিব। চেঞ্চৰশ্বিপৰ লক্ষ্যটোৱে হৈছে এইটো। এতিয়া আমি এইটো তোমালোকক আৰু এটা এক্সাম্পল দিলে ভালকৈ বুজি পাবা। আমি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ কথাকে কওঁ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কৰিছিলে, আজি যেনেকৈ আমাৰ আজি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, এটা বাটন প্ৰেছ কৰিলে আমি সকলো খবৰ আমি পাই যাওঁ। আজি পাকিস্তানত কি হৈ আছে, আজি বালুচিস্তানত কি হৈ আছে, আজি আমেৰিকাত ট্ৰাম্পেনো কি কৰিলে চিজ ফায়াৰটো আনিবৰ কাৰণে, বা ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোনো কি, বা চাইনাইনো কেনেকুৱা ধৰণে ইণ্টাৰভিন কৰিলে, টাৰ্কিয়ে কি কৰিলে, ইজৰাইলে কি কৰিলে, সেইবিলাক আমি ঘৰৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে বহি থাকি বাটন এটা প্ৰেছ কৰিলে গোটেই খবৰখিনি আমাৰ আগলৈ আহি গৈছে। কিন্তু যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰিছিলে, তেতিয়া কিন্তু ইমানখিনি সুবিধা আমাৰ আগত নাছিলে। গতিকে ব্ৰিটিছসকলে যেতিয়া দেখিলে যে মানুহৰ মাজত
যেতিয়া ভাৰতীয় লোকসকল বিদেশলৈ গ'ল, তাত গৈ দেখিলে যে তাত মানুহবিলাকে বহুত মানে ভাৰতীয় লোকসকলতকৈ বহুত বেলেগ ধৰণৰ সা সুবিধা কিছুমান পাইছে, তেওঁলোকৰ স্বতন্ত্ৰতা আছে, তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰি গম পালে, তেওঁলোকে ৰাইটছৰ বিষয়ে গম পালে, গতিকে তেওঁলোকে ঘূৰি আহি এই বস্তুবিলাক ইণ্ডিয়াত জনসাধাৰণৰ আগত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিলে। আৰু জনসাধাৰণক নিউজ এটা দিবলৈ আজিৰ দৰেতো ইণ্টাৰনেট নাছিলে, টেলিভিশ্যন নাছিলে, গতিকে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে এই মেছেজবিলাক পঠিয়াইছিলে। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যেতিয়া এইবিলাক বস্তু গম পাইছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, প্ৰত্যেকটো বস্তুতে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছিলে। নিউজ চৰকাৰে চাই ল'ব লাগিব, চৰকাৰে যিটো নিউজ বিচাৰিছে যে জনসাধাৰণৰ আগলৈ যাব লাগে, সেইটো নিউজহে যাব। যদি চৰকাৰে বিচৰা নাই, তেতিয়াহ'লে সেইটো নিউজ আৰু মানুহে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। সেইটোৱে হৈছে চেঞ্চৰশ্বিপ। বা আমাৰ দেশত যদি যেতিয়া 75ত এমাৰ্জেঞ্চি হৈছিলে, সেই এমাৰ্জেঞ্চিটো সকলো কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেতিয়া দিয়া হোৱা নাছিলে। চৰকাৰে যিটো ধৰণে বিচাৰিছিলে তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। গতিকে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ চব ক্ষেত্ৰতে বা চব সময়তে আহি গৈছিলে। গতিকে চেঞ্চৰশ্বিপ আমি যদি তাৰ এটা পজিটিভ দিশ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ক'ব পাৰিম যে এইটো এটা টুল, এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যাৰ মাধ্যমেৰে আমি এখন ষ্টেট বা এখন সমাজত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শান্তি বিৰাজ ৰাখিব পাৰোঁ। এটা মাধ্যম, চেঞ্চৰশ্বিপ ইজ আ মিডিয়াম, এটা টুল, এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট, যাৰ মাধ্যমেৰে আমি সমাজত এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম মেইনটেইন কৰিব, ভাৰসাম্যতা আমি ৰাখিব পাৰোঁ। কাৰণ নহ'লে কি হ'ব, এটা খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক ছাইড, এই সাংস্কৃতিক ছাইডটোৰ এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকা আছে চেঞ্চৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে সংস্কৃতিয়ে কিছুমান বস্তু আগতে আমাক দেখুৱাই দিয়ে যে এইটো একচেপ্টেবল টু আ ছ'চাইটি, এইটো ছ'চাইটি এখনে মানি ল'ব, বা এইটো বস্তু ছ'চাইটিৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য বা ইমপ্লিকেবল নহয়। গতিকে ছ'চাইটিয়ে কি দেখুৱাই দিছে, যে কালচাৰে কি দেখুৱাই দিছে, যে আমি কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ যেতিয়া কৰোঁ, এইটো একচেপ্টেবল হয় নে নহয়। আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা কওঁ, তেতিয়া কি হয়, অলৰেডি বস্তুটো চেঞ্চৰশ্বিপ কৰা হৈছে, অলৰেডি আগতীয়াকৈ কৈ থোৱা হৈছে যে কিছুমান শব্দ আমি তাত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি সেইবিলাকক আনপাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী বুলি কওঁ, আৰু সেই শব্দবিলাক আমি তাত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ সমাজেও কিছুমান ব্যৱস্থা ধৰি দিছে, কিছুমান নিয়ম কানুন ধৰি দিছে যে এই শব্দবিলাক আমি এইটো সময়তহে আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ, বা এই শব্দবিলাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো ডিচেণ্ট বা এইটো ইনডিচেণ্ট, এনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' আমি কালচাৰেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙে আমাক কি কৰিছে, তাৰ এই চেঞ্চৰশ্বিপটো কালচাৰে যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, এখন সমাজক সংস্কৃতিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, সেইটো মিডিয়ামটো কি, কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, তাৰ বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম আছে। এটা হৈছে ধৰ্ম। ধৰ্মটো এটা ডাঙৰ কালচাৰেল, কি বুলি ক'ম, এটা ডাঙৰ কালচাৰেল চ'ৰ্চ এইকাৰণে যে ধৰ্মৰ নামত আমি কিছুমান কাম এনেও নকৰোঁ। ভাৰতীয় লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতে আমি এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে আমাৰ ধৰ্মীয় কিছুমান ৰীতি নিয়ম বা নীতি নিয়ম আছে, আৰু এই ধৰ্মীয় নীতি নিয়মবিলাক মানিহে আমি কিছুমান কাম কৰিয়ে যাওঁ, বা আমি ধৰ্মই এইটো কাম কৰিবলৈ বাধা দিছে, যদিও চাইণ্টিফিকেলি মই জানো যে এইটো কৰাটো উচিত, কিন্তু আমাৰ যিটো যুগ যুগ ধৰি চলি আহিছে, সেই যুগ যুগ ধৰি চলি অহা বস্তুটো কিন্তু আমি বাধা দিব, আমি মানে আওকাণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাক সেই বস্তুটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে এই চেঞ্চৰশ্বিপটো আমি ফাৰ্ষ্ট ক'ত ট্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় গুৰু, ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ্ছ, এই লিডাৰ্ছবিলাকে কি কৈছে, তেওঁলোকৰ অকল বাক্যতে আমি শুনিছোঁ কথাখিনি, নে তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি মানুহক থ্ৰু স্পীচ কৈছে, নে থ্ৰু আৰ্ট ফৰ্ম কৈছে। সেই আৰ্ট ফৰ্ম কেনেকৈ হ'ব পাৰে, যে ধৰা কিছুমান মঠ মন্দিৰলৈ গ'লে আমি ৱালবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আঁকি থোৱা ফটো, বা তাতে কাৰ্ভ কৰি থোৱা ফটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, খোদাই কৰি থোৱা হৈছে। এইবিলাকত কিছুমানত দেখুৱাই কি, যে এজন মানুহে বেয়া কাম কৰিছে, গতিকে তাক জমে, চকুত তেল ঢালিছে, বা গৰম শলকাৰ তাৰ চকুত লগাই দিছে,
এইটোৱে এটা ভয় আমাৰ মনলৈ নানিলে জানো যে বেয়া কাম কৰিলে এনেকুৱাই প্ৰতিফল হ'ব বা আল্টিমেট এণ্ডটো খুব বেয়া হ'ব। গতিকে আমি কি কৰিব লাগে যে এই চেঞ্চৰশ্বিপৰ মাধ্যমেৰে আমি এই ধৰণৰ বস্তুবিলাকক আমি মানে ৰিলিজিয়নৰ মাধ্যমেৰে চেঞ্চৰশ্বিপে এনেকুৱাকৈ আমাৰ ওপৰত মানে প্ৰভাৱ পেলাইছে। গতিকে আগৰ যেতিয়া আমি যদি হিষ্ট্ৰীৰ ফাললৈ চাওঁ, গতিকে আমি দেখিলোঁ যে ৰোমানসকলৰ সময়তে 443 এই কনচেপ্টটো আহিছিলে। তাত তেতিয়া ব্যক্তিক পিউৰিফাই কৰা ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ আছিলে। তাৰপিছতে আহিলে গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যন আৰু ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন। এই গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যন আৰু ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ সময়ত কি হৈছিলে, এটা নতুন এৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, এটা নতুন যুগ ষ্টাৰ্ট হ'ল। আৰু এই নতুন যুগৰ ষ্টাৰ্টত মানুহবিলাকে কি বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, যে মানুহবিলাকে গম পালে যে যেতিয়া গ্ল'ৰিয়াছ বিপ্লৱ হ'ল, গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যন হ'ল, এই গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যনত যিটো ইংলেণ্ডত তাৰ আগলৈকে পোপসকলৰ যিটো বৰ্বৰতা চলিছিলে, এই গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যনৰ পিছত সেই বৰ্বৰতা লাহেকৈ নাইকিয়া হ'ল আৰু গোটেই বস্তুটো ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতলৈ আহি গ'ল। তাৰমানে চেঞ্জ অফ পাৱাৰ এটা হ'ল, যে পোপৰ সেই যিটো হেৰি আছিল সেইটো নহয় পেলাই ছভাৰেনিটিটো কাৰ হাতলৈ আহিলে, ষ্টেটৰ হাতলৈ আহিলে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতলৈ আহিলে। ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন আমি কিয় হৈছিলে সকলোৱে জানো, যে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ মেইন লক্ষ্য বা ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আছিলে কি, যে মানুহখিনিক কি দিব লাগিব, লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি। লিবাৰ্টি, সকলোকে স্বতন্ত্ৰতা দিব লাগিব, কাৰণ ফৰাচী সমাজখনত অসমতাৰে ভৰপূৰ আছিলে। এনেকৈও আমি বুৰঞ্জীত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে সেই সময়ত আজি যেনেকৈ ফ্ৰান্সখন যিমান উন্নত, সেই সময়ত ইমান উন্নত নাছিলে। গতিকে তেওঁলোকে ধনী মানুহসকলে, এৰিষ্টক্ৰেট যিসকল লোক আছিলে বা যিসকল সম্ভ্ৰান্ত লোক আছিলে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে ঘোঁৰা গাড়ীত গৈছিলে। গতিকে ঘোঁৰা যেতিয়া চেকুৰাই দিয়ে, তেতিয়া যদি ঘোঁৰাৰ আগত কোনোবা এটা শিশু আহি পৰেহি সৰ্বসাধাৰণৰ, তেতিয়াহ'লে ঘোঁৰাটোক লাগাম নাটানে, কিয়নো ঘোঁৰাটোৱে কষ্ট পাব, দুখ পাব, বডি বা ল'ৰাটোৰ ওপৰত ঘোঁৰা দৌৰাই দিব। গতিকে ইন দ্য প্ৰচেছ কি হ'ল, বাচ্ছাটো মৰিলে। এই মানুহবিলাকে যেতিয়া দেখিলে যে এইটো একেবাৰে বেবেচাৰ হৈছে, অন্যায় হৈছে, তেতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকে লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি, ভাতৃত্বৰ ভাৱ, ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এই ভাৱবিলাকৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। গতিকে ধৰ্মৰ পৰা বস্তুটো কিহলৈ আহিলে, টেম্পৰেল পাৱাৰলৈ আহিলে, আৰু বেলেগ বেলেগ কালচাৰত ই বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম কৰিলে। গতিকে ধৰ্মৰ পৰা বস্তুটো লাহেকৈ শ্বিফ্ট হ'ল, আৰু এইটো বেলেগ বেলেগ দেশত ই বেলেগ বেলেগ ধৰণে কাম কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই সময়তে কি হৈছিলে, পৃথিৱীত ৰাজতন্ত্ৰ আঁতৰি গ'ল, দেশবিলাকে বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ গঠন কৰিলে। ক'ৰবাত নাজি আহিল, জাৰ্মানীত ফৰ এক্সাম্পল, বা ডিক্টেটৰশ্বিপ আহিল, মুছলিনী। এওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ যিটো শাসনভাৰ বা তেওঁলোকৰ যিটো চেঞ্চৰশ্বিপ কনচেপ্ট আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছিলে। গতিকে এই সময়ত কি হৈছিলে, নাজি জাৰ্মানীতে বোলা বা ফেচিষ্ট ইটালীতে বোলা বা মুছলিনীৰ সময়তে বোলা, এওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ হাতত এণ্টায়াৰ পাৱাৰটো কনচেনট্ৰেট কৰিছিলে। তেওঁলোকে দেখিলে যে যদি পাৱাৰটো জনসাধাৰণৰ হাতত বিলাই দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পাৱাৰটো বিলাই দিলে তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰিব, মানুহবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে তেওঁলোকৰ এক্সেচিভ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ আছিলে, আৰু এই কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰটো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, মানুহৰ মাইণ্ড বা আনকি এক্সপ্ৰেশ্যনছ সকলোবিলাক তেওঁলোকে নিক্ষেপ কৰি দিছিলে, কাৰ্ভ কৰি দিছিলে, যে কোনো মানুহে একো ক'ব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো এনেকুৱা হৈছিলে যে এতিয়াও আমি কিছুমান চাইনাই বোলা বা কমিউনিষ্ট কাণ্ট্ৰি, কোৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কওঁ, তেওঁলোকে আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ, যে ষ্টেটে যিটো বস্তু আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে, যে আমি এনেকৈহে কথা ক'ব পাৰিম, বা আনকি এনেকুৱাও শুনিছোঁ যে কমিউনিষ্ট কোৰিয়াত কি কৰিছে, যে এজন মানুহে কি হোৱাটছএপ চাব, হোৱাটছএপত কি প্ৰগ্ৰেম চাব পাৰিব, সেইটো ষ্টেটৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত। চ' ইটছ এ ফৰ্ম অফ চেঞ্চৰশ্বিপ, ডেট তুমি তোমাৰ মতে যি ইচ্ছা বা যেনেকৈ বিচাৰিছা তেনেকৈ তুমি কৰিব নোৱাৰা। গতিকে এই চেঞ্চৰশ্বিপে মানুহক এটা ধৰণেহে কাম কৰিবলৈ মানে হেৰি কৰিছিলে। কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল, এই বস্তুবিলাকৰ এটা যেতিয়া দেখিলে যে টু মাছ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ পাৱাৰ,
তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান মানে অট'মেটিকেলি কিছুমান পৰিৱৰ্তন বা কিছুমান চেঞ্জ আহিছিলে। এতিয়া আহিলে ফ্ৰী অ'পেন মাৰ্কেট। ৰাছিয়াত এটা নতুন কনচেপ্ট আহিলে গ্লাছ নটছ, অ'পেননেছ, যে যিটো আগতে চাইনাত মাওৰ দিনতো আমি দেখিছিলোঁ কি যে মাওৰ আগতে যোন আছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে মানুহখিনিক নিজৰ ইচ্ছামতে কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে। মানুহে সকলো ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, তেওঁলোকক ষ্টেটে যিটো বিচাৰিছে সেইটোহে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব। মাওৱে কিন্তু এটা চেঞ্জ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, লেট 100 flowers bloom বুলি তেওঁ এটা পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। ইট ৱাজ এ টাইপ অফ ৰেভলিউশ্যন, যাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছিলে যে সকলো মানুহকে আগবাঢ়ি আহা আৰু নিজৰ নিজৰ মত বিনা দ্বিধাৰে তোমালোকে প্ৰকাশ কৰা। কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁলোকক চাইনাত এইটো সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিলে, বা মই তাৰ আগতে বা মই তোমালোকক হিটলাৰৰ কথা ক'লোঁ, মুছলিনীৰ কথা ক'লোঁ, এইবিলাক দেশত তেওঁলোকক দিয়া হোৱা নাছিলে। ৰাছিয়াত 17 চনত যিটো 1917 যিটো বিপ্লৱ হৈছিলে, অভাৰথ্ৰো দ্য জাৰ, ৰাছিয়ান ৰেভলিউশ্যন, এই ৰেভলিউশ্যনৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে যে আমাক কিছুমান কথা কোৱা সুবিধা দিয়া। গতিকে এই চেঞ্চৰশ্বিপে সেই সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেনেকুৱাকৈ মানে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। গতিকে ৰাছিয়াত লাহে লাহে কি হ'ল, ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমি কনচেপ্টটো আহিলে, যে সকলোৱে বেহা বেপাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কনচেপ্টটো আহিলে, গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আহিলে। গতিকে লাহে লাহে দেখা গ'ল যে চেঞ্চৰশ্বিপে যিটো ধৰণেৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত এটা মিডল এজত বা এটা পিৰিয়ডত যেনেকুৱাকৈ ডিষ্টৰ্ট কৰি পেলাই মানুহক কথা ক'ব নিদিছিলে, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে। এতিয়া আমাৰ মেইন প্ৰশ্নটো আহিলে যে স্বতন্ত্ৰতা আৰু চেঞ্চৰশ্বিপৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক। আমি অকণমান দেৰি আগতে কৈছোঁ যে এখন সমাজ যদি আমি সমাজত থকা মানুহখিনিৰ যদি আমি বিকাশ বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথা কি হ'ব লাগিব যে কমিউনিকেশ্যন, আদান প্ৰদান, মত আদান প্ৰদান কৰাৰ সুবিধাটো দিব লাগিব। আৰু এই মত আদান প্ৰদান কৰাৰ সুবিধাটো কাৰ মাজত থাকিব লাগিব, বিভিন্ন গ্ৰুপছৰ মাজত থাকিব লাগিব। এটা গ্ৰুপে এটা কথা ক'ব, গতিকে সেইটো তেতিয়া চৰকাৰক লগাই দিব, দিলে চৰকাৰে সেই গ্ৰুপটোক পানিছমেণ্ট দিব, তেতিয়া সেই বস্তুটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সকলো গ্ৰুপৰ মাজত ফ্ৰী, নিৰ্ভীকভাৱে, নিৰ্ভয়ে মানুহে মত আদান প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব। ফ্ৰী ফ্ল' অফ ইনফৰ্মেশ্যন, যে কাৰোবাৰ যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছে, সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিও তেওঁলোকে যাতে দিব পাৰে। তাত স্পেচ দিব লাগিব। কিহৰ কাৰণে স্পেচ লাগিব? সমালোচনা কৰাৰ কাৰণে আৰু তৰ্ক, ডিবেট। এখন সমাজৰ বিকাশ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া নলেজটো বৃদ্ধি হয়। আৰু নলেজটো কেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব, যেতিয়া মানুহৰ মাজত আলাপ আলোচনা হ'ব, তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব, ডিবেট হ'ব, কমিউনিকেশ্যনছ হ'ব, তেতিয়াহে নলেজটো বাঢ়িব। মই এইখিনি কথা পঢ়িলোঁ বা এইখিনি কথা মই জানিলোঁ, মোৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ কৰি মই ৰাখিলোঁ, তেতিয়া এখন সমাজৰ কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে সমাজৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে ফ্ৰী ফ্ল' অফ কমিউনিকেশ্যন, ফ্ৰী ফ্ল' অফ নলেজ, ফ্ৰী ফ্ল' অফ ইনফৰ্মেশ্যন লাগিব, তেতিয়াহে এখন সমাজৰ বিকাশ হ'ব পাৰিব। গণতন্ত্ৰত আমি কি বিচাৰিছোঁ যে নাগৰিকৰ সন্মতি একেবাৰে অনিবাৰ্য। যিকোনো এটা বস্তুত যদি নাগৰিকে কনচেণ্টটো নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব নোৱাৰিব, সেই বস্তুটোৰ লেজিটিমেচিয়ে নাথাকে। চৰকাৰে দিলে ঠিকেই, চৰকাৰে ক'লে যে তোমালোকক এইটো বস্তু এনেকুৱাকৈ আমি দিছোঁ, বা এইটো বস্তু কৰাৰ পৰা তোমালোকক এনেকৈ নকৰিবা বুলি আমি কৈছোঁ, তেতিয়া কিন্তু সেইটো বস্তুৰ লেজিটিমেচি নাথাকে। লেজিটিমেচিটো কেতিয়া আহিব, যেতিয়া জনসাধাৰণে সেইটো ফুল হাৰ্টেডলি ছাপোৰ্ট কৰিব। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে জনসাধাৰণক কিছু ক্ষেত্ৰত কি দিব লাগিব, লিবাৰ্টি দিব লাগিব, যে তুমি তোমাৰ মত তুমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা। স্পীচ, মত প্ৰকাশ কৰাৰ, কথা কোৱাৰ অধিকাৰ। ব্ৰিটিছৰ দিনত আমি কি পাইছিলোঁ যে আমাৰ এই কথা কোৱাৰ অধিকাৰটো একেবাৰে নাছিলে। এই কথাটো ইনফৰ্মেশ্যন মই পাব লাগিব, যে ৰাইট অফ ইনফৰ্মেশ্যন, ক'ৰবাত কিবা এটা হৈছে মই সেইটো জনা নাই, মই সেইটো এটা পাব লাগিব, ৰাইট অফ ইনফৰ্মেশ্যন। এইটো এটা ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দান ছুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছিলে। কাৰ মাজত দিছিলে? ৰাজনাৰায়ণ ভাৰ্চাছ দ্য ষ্টেট অফ উত্তৰ প্ৰদেশ। কোন চনত দিছিলে? 1976ত। এটা কেছ হৈছিলে যে ৰাইট অফ ইনফৰ্মেশ্যন, যে মই কিবা এটা বস্তু ক'ৰবাত হৈছে, সেইটো মই জানিম নে নাজানিম। নহ'লে চৰকাৰে কি কৰিব পাৰে, থ্ৰু দ্য মিডিয়াম অফ চেঞ্চৰশ্বিপ
সেই বস্তুটো চৰকাৰে কিন্তু ৰাখি থ'ব পাৰে, নজনোৱাকৈ থৈ দিব পাৰে। গতিকে ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যনক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বুলি কোৱা হৈছিলে আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 ক্লজ 1। The right of information is very important. গতিকে ৰাজনাৰায়ণ ভাৰ্চেছ দ্য ষ্টেট অফ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাজত যিটো কেছ হৈছিলে, তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দানৰ মতে যে ইনফৰমেশ্যনটো পাছ হ'ব লাগিব, ইনফৰমেশ্যনটো দিব লাগিব। আৰু এইটো তেওঁলোকে কৈছিলে যে ফ'ৰ্থ, অকণমান দেৰি আগতে ক'লোঁ, চতুৰ্থ যিটো স্তম্ভ প্ৰেছ, সেই প্ৰেছটোক সকলো ধৰণৰ ফ্ৰীডম দিব লাগিব। কাৰণ ইনফৰমেশ্যনছবোৰ কেনেকৈ আহে, ফ্ৰীডমবোৰ কেনেকৈ আহে, ষ্টেটৰ মাধ্যম মানে প্ৰেছৰ মাধ্যমেৰেহে আহে। গতিকে প্ৰেছক যদি আমি বাধা দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো অসুবিধা হ'ব। গতিকে যেতিয়া ৰাইট অফ স্পীচ থাকিব, ৰাইট অফ ইনফৰমেশ্যন থাকিব, তেতিয়া কি হ'ব, এজন নাগৰিকে যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ দুটা দিশ শুনিবলৈ পাব। যদি ৰাইট অফ ইনফৰমেশ্যন নাথাকে তেতিয়াহ'লে এটা ছাইডহে পাব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এটা ৰং কনক্লুশ্যন তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ৰাইট অফ ইনফৰমেশ্যনটো দুটা পক্ষকে দিয়া হ'ল, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, সেই বিষয়বস্তুটো সুন্দৰভাৱে ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে চাব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয় জানো যে আমি এজন মানুহৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ আছোঁ, কিন্তু সেই মানুহজনৰ ভাষ্যটো আমি শুনা নাই। আমি কি কৰিছোঁ, আমি এটা ওৱান ছাইডেড অপিনিয়ন সেই মানুহজনৰ বিষয়ে ফৰ্ম কৰিলোঁ নে নাই। যিটো ঘটনা লৈ পেলাই মানুহজনৰ বিষয়ে কৈ আছে, আমিতো ইটো ছাইড মানুহজনৰ ভাৰ্চনটো আমি শুনা নাই, এপক্ষৰ ভাৰ্চনে শুনিলোঁ। গতিকে যিকোনো এটা বস্তুত দুপক্ষৰ ভাৰ্চন নুশুনালৈকে আমি এতিয়া কোনো এটা সিদ্ধান্তলৈ আমি অহাটো উচিত নহয়। গতিকে চৰকাৰে এই ৰাইট টু ইনফৰমেশ্যন যিটো আমাক দিছে, এইটো মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সকলোখিনি কথা আমি শুনিব, মানে আমাৰ আগলৈ আহিব, আৰু সেই সকলোখিনি কথা আমাৰ আগলৈ অহাৰ কাৰণে আমি যিকোনো এটা বস্তু ভালকৈ চালি জাৰি আমি তাক চাব পৰা হৈছোঁ। সময়ৰ সোঁতত আমি বিভিন্ন সময়ত আমি কি দেখিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ মেকানিজমছবিলাক সমাজত আহিছে, যিবিলাকে কমিউনিকেশ্যনটো বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে। আৰু যেতিয়াই কমিউনিকেশ্যনটো বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, তেতিয়াই কি হয়, চেঞ্চৰশ্বিপ আহি গ'ল। গতিকে এই কমিউনিকেশ্যনটো বন্ধ কৰিবলৈ গ'লে কি হ'ব, এটা যুদ্ধ হ'ব, টাগ অফ ৱাৰ হ'ব। আৰু কাৰ মাজত হ'ব, চিটিজেন্স আৰু ষ্টেটৰ মাজত। কাৰণ বন্ধটো কোনে কৰিব, ষ্টেটে কৰিব, আৰু চিটিজেন্স বা নাগৰিকসকলে এই বন্ধ কৰাটো একেবাৰে নিবিচাৰে। গতিকে এটা টাগ অফ ৱাৰ হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এই ষ্টেটে কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, সেইটো আমি হবছ লকৰ আকৌ সেই যিখন সামাজিক চুক্তি, সেই সামাজিক চুক্তিখনলৈ আমি ঘূৰি যাব লাগিব। হবছে কি বিচাৰিছিলে যে ষ্টেটৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বিনিময়ত নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ গোটেই অধিকাৰবিলাক দি দিব লাগিব। গতিকে অধিকাৰবিলাক দি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টেটে তেওঁলোকৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যেনেকৈ কাম কৰিব সেইটোহে কৰিব। চ' অট'মেটিক চেঞ্চৰশ্বিপ আহিলে নে নহ'লে। লকে আকৌ অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিছিলে, তেওঁ জাষ্টিফাই কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে যে ষ্টেটৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছখিনি তেওঁ জাষ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছিলে যে তেওঁ গোটেই ৰাইটছখিনি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব, কিন্তু তেওঁ এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেট জাষ্টিফাই এইকাৰণেই কৰিছিলে যে দৰকাৰ পৰিলে সেই মানুহখিনিক আমি আকৌ গুচাব পাৰিম, আমি বেলেগ ছেটৰ মানুহক আমি ল'ব পাৰিম। গতিকে এইটোৱে কি বিচাৰিছে যে ষ্টেটৰ যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ, আমি অধিকাৰখিনি দি দিয়াৰ লগে লগে ষ্টেটৰ যিটো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন জনসাধাৰণৰ ওপৰলৈ আহিলে, সেইটোৱে চেঞ্চৰশ্বিপটো বুজালে নুবুজালে যে লিবাৰ্টিৰ ওপৰত ষ্টেটৰ যিটো কণ্ট্ৰল, সেইটোক আমি কি কৰিলোঁ, আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলোঁ বা আমি তাক বাধা দিলোঁ। লকে আকৌ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে ষ্টেট এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠান, লকৰ মতে ষ্টেট এটা এনেকুৱা অনুষ্ঠান হ'ব লাগে যে সি কেৱল আৰ্বিট্ৰেটৰ হিচাপেহে কাম কৰিব, আৰু চাব লাগিব যে যিবিলাক পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন চলি আছে ইণ্ডিভিজুৱেলছবিলাকৰ, সেইবিলাক যাতে নষ্ট নহয়। দুইজনৰে ভাৱধাৰাটো একে, কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ল, আমি কাক পাৱাৰটো দি দিলোঁ, ষ্টেটক। হবছে এট ওৱান গৈ গোটেইখিনি দি দিলে, কিন্তু লকে গোটেইখিনি এট ওৱান গৈ নিদি পেলাই তেওঁ কি কৈছে যে ষ্টেটৰ ৰোলটো বা ষ্টেটৰ ভূমিকাটো এইটো হ'ব লাগিব যে ইণ্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ষ্টেট এটা জাষ্ট আৰ্বিট্ৰেটৰ হিচাপে ষ্টেটে কাম কৰিব লাগিব।
J.S. Mille আকৌ চেঞ্চৰশ্বিপৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কৈছিলে, তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে হিউমেন নলেজ, মানৱ নলেজ, হিউমেন নলেজ কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব? থ্ৰু এক্সপ্ৰেশ্যন অফ অপিনিয়নছ। ৰিফিউটিং মানে কি? আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে মই এইষাৰ কথা কৈছোঁ, তাৰমানে মই সেইটো মানি ল'ব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়। তুমি কোৱা কথাষাৰৰ শুদ্ধ নে ভুল সেইটো মই মানি লৈ পেলাই তাক মই নাকচ কৰিব পাৰোঁ, ৰিফিউট কৰিব পাৰোঁ, মই তাক নাকচ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই বস্তুটো কৰিলেহে মই কিটো সত্য আৰু কিটো অসত্য সেইটো মই ভালকৈ চিনি পাম। গতিকে মিলে আৰ্গিউ কৰিছিলে যে হিউমেন বিংছ, তেওঁ চেঞ্চৰশ্বিপটো কৰিলে হিউমেন বিংছৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব বুলি তেওঁ কৈছিলে, যে চেঞ্চৰশ্বিপৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ নলেজ আদান প্ৰদান কৰাত বহুতো বাধাৰ সৃষ্টি হয়। কাৰ্ল পপাৰেও আকৌ তেওঁ কৈছিলে কি, তেওঁৰ যিখন কিতাপ অ'পেন ছ'চাইটি এণ্ড ইটছ এনিমিজ 1945 তেওঁ লিখিছিলে। অ'পেন ছ'চাইটি এণ্ড ইটছ এনিমিজ কিতাপখন 1945 লেখা। তাত তেওঁ কি কথা কৈছিলে যে এনি এটেম্প্ট টু প্লেন অৰ ৰেগুলেট ছ'চাইটি would result in reduction of human freedom. তেওঁ এইটো যদি আমি অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে যিকোনো এটা ডিচিশ্যনে সমাজখনক যদি আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই কি কৰিব? মানৱ অধিকাৰক বাধা দিব, ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব। তেওঁ আৰু এবাৰ কি ক'ব বিচাৰিছিলে যে হিউমেন নলেজ গ্ৰ'জ এণ্ড চেঞ্জেছ উইথ টাইম এণ্ড ইফেক্টছ ছ'চিয়েল ইভেণ্টছ। আৰু লগতে তেওঁ কি কৈছিলে যে হিউমেন নলেজ গ্ৰ'জ এণ্ড চেঞ্জেছ উইথ টাইম। মানুহৰ যিবিলাক নলেজ, সেই নলেজবিলাক কিন্তু ষ্টেটিক নহয়, পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। আমি নিজৰ দেশখনৰ কথাকে ভাবোচোন, 1913 কেনেকুৱা এখন দেশ আছিলে আৰু 2025 এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। গতিকে কিমান পৰিৱৰ্তন আহিলে। ইণ্ডিয়া গৈ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ হ'লগৈ। এতিয়া এটা বাটন টিপি দিলে, এতিয়াতো আজি আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা যদি নিউজ পেপাৰ চাইছা তেতিয়া তাত কি কৈছে যে এতিয়া মিলিটাৰী এডভান্সমেণ্ট ইমান হ'ল যে তুমি পাৰ্চনেলি নগ'লেও হ'ল, ঘৰতে বহি থাকি তুমি বাটন টিপিয়ে তুমি ফাইটাৰ প্লেনছ তুমি মেনুভাৰ কৰিব পাৰিবা। তাৰমানে চি দ্য চেঞ্জ এণ্ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট। এই চেঞ্জ আৰু ডেভেলপমেণ্টটোৱে কি কৰিছে যে হিউমেন নলেজটো কাৰ্ল পপাৰে কৈছে যে আমি তাক সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, ইয়াক আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ দিব লাগিব। আৰু ই যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াহে এখন মানৱ সমাজৰ বিকাশ হ'ব। তাৰপিছতে বাৰ্লিনেও একেটা কথাই কৈছে, তেওঁ কৈছিল যে এনলাইটেন ডিক্টেটৰশ্বিপ। এনলাইটেন ডিক্টেটৰশ্বিপৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছে যে leads to monism and hence is one of the most powerful and dangerous arguments in the entire history of human thoughts. যে এজন ব্যক্তিক যদি সকলোবিলাক ক্ষমতা দি দিয়া হয় বা ষ্টেটকে যদি আমি সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে মানৱ সম্পদ বুলি আমি যিটো কওঁ বা মানৱ বিকাশ বুলি যিটো কওঁ সেইটোৰ ওপৰত এটা সাংঘাতিক নেগেটিভ ইম্পেক্ট পেলাব। টোটেলিটেৰিয়ানিজমৰ কথা হৈছে একানায়কত্ববাদে কি কৰিছে? ছ'চাইটিৰ ওপৰত, লিবাৰ্টিৰ ওপৰত তেওঁলোকে হস্তক্ষেপ কৰে। এইকাৰণে হস্তক্ষেপ কৰে যে যদি এজন আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কথাকে কওঁ, লেনিনৰ কথাকে কওঁ, আমি মুছলিনীৰ কথাকে কওঁ, তেওঁলোক আছিলে একানায়কত্ববাদ। তেওঁলোকে যদি জনসাধাৰণক পাৱাৰটো দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰতো অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ব। We'll continue in the next class. Thank you.